show up while you're dreaming. Nobody sees you. Nobody will believe you. Every day you try to pick up all the pieces, all the memories that somehow never leave you. Nobody sees you. Nobody will believe you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. You keep a cover over every single secret, so afraid if someone saw them they would leave. But somebody sees you. Somebody will never leave you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. For the lonely, for the ashamed, the misunderstood and the ones to blame. What if we could start over? We could start over. We could start over. Oh, for the lonely, for the ashamed, the misunderstood and the ones to blame. What if we could start over? We could start over. We could start over. 'Cause there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. God only knows where to find you. God only knows how to break through. God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. He said just leave them on, and then when you guys go on stage, the sound guy will control it and turn them on. Giang phát nạc tế in, mà là chút nạc chế khen chút khổ dùm hào xị ló, bà ra lẽ mình bằng akan talk lại. We will begin the program at 10:05, so if you can please take a seat, that would be great. Thank you.
တဲ့ကင်းမဲ့နေတဲ့လူသားများအားလုံးအတွက်ဆိုကက်တင်ရှင်ကိုတော့ရှိတယ်I like who what cool low now what do I say ချစရာကက်တင်မှာတခင်ယေရှုပါ Hello, hello. Nandam chon hamo. Sa chatok at lompod din nakan haku sa hangkan lomtok kay makamin chu William Park se. ကျမနာမည်ကတော့ Emily Lel ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ယနေ့အတွက်ကျမမြန်မာဘာသာနဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်သွားတဲ့အတွက်အားလုံးနားလည်ပေးကြစေချင်ပါတယ်ရှင်။ Se umeli le kay ma hetu san I tu ni se sa le zan le I ho sa tuan ding kan si cha a kan chimi kha ngai kho izom hau si ti khaman in nol tan ha ka du kan thai di ban tuk in tu kan tot mi he cho CRC Silver Jubilee si ban tuk in mi phun tam pi kan marang ho athiam mi se sa kol ho athiam mi se sa ha khalai ho athiam mi kan cha khan marang ho la kol ho in khen kan ban phan daw la ti khaman chim ta ka du အားလုံးပဲယနေ့ကျမတို့ CRC ရဲ့25နှစ်ပြည့်ငွေတုအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာကြပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီမှာဘာသာစကားအမျိုးမျိုးရှိကြတဲ့အတွက်ကျမတို့ကမြန်မာဘာသာနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် We just would like to say thank you to all of you who are here today from far away to celebrate the 25th Silver Jubilee of CRC. We are so grateful for each and every one of you. As you know, today in this room, there are thousands of people who speak different dialects and languages. And so we will be going between English, Burmese, and even Hakachin. โอเคပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးကိုဖျားခင်စီမှာစက္ကပ်ဆူတောင်းပေးပါရန်ကျမတို့ Reverend Dr. ဂျုံဘစ်ကိုလေးစားစွာဆင်မြင့်ပေါ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ Zangfanak de in Reverend Dr. Jung Bika Malaysia Chin Christian Church lay in Aram Tok Tajamding in Itsungagan the Som. ปะเทียนสินะทากันจำหาหลายอเลียนังันมีกันปะเทียนนดดนักนเวรินนฟ้าเลนุนนักลำนักกันฟวยตูชูนกันชินมีพุนจ้าอสุงลอยมีนิลจานนักกันมันตรจ้านจุงะกันลมตกนมินเทียงกันอินทางชัดฮาร์นัก
fa nakin kan tuar kau liu chan zonga hi Malaysia rama CRC chol chang nakin kum kulakum nga tlin nak zubli lunglom nak chim nak chan kan man mi chunga hin nang ma lam phoi nak asi cha a kan lom tuk tu chun chonat lak chan kan man lai nak vial tia dei nak helam kan phoi lo kan mi phun cha khwa na kan chwa lam na kan phoi alam kip in kar na kan hlan pi na tla chwa na kan thom ban tukin tu chun ni chan jong hi na tla chwa nak he kar kan hlan pi lo mai lei kan lam thlon vial te zonga na tla chwa nak dong chat lawin na kan thom than nak lai na sina tha kan cham kan chan kan program kan sining dilak nuko thianga kan in chan kham tu jisu min tha kan cham kan pa kan pathian amen Selung lom nak tampi kan ngai tu chan chu program ka officially te in kan man thok lai diding cha akhan ribbon cutting ceremony akhan kan man luta lai ခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ယနေ့အခမ်းအနားကိုဖဲချိုးဖြတ်မဲ့အခမ်းအနားအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် ribbon cutting e rian anai mi po kha achunga guiding in kan som ha ကျေးဇူးပြုလို့ကျမတို့ဖိတ်ကြားပေးထားတဲ့ဖဲချိုးဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်လူကြီးမင်းများကိုစင်မြင့်ပေါ်သို့ဖိတ်ကြားပါစေ achung in guiding som kan du min ha cho pho ngun loi thang Leila Nokmanova Salai Boylian Mang Victor Kansang CRC board member CHRO member Victor Biaklian Jenny Lesambang Joshua Van Piu Piu Chote Mr. Siwawane la adang dangkha achung a guiding kan som ha kahan alaya kan mandir ka ula alaya hin feel free to stand in the center se tampi kan alom ma pi sang lung sau ten kan kha cha hang kan alom tok atu chan cho countdown kha kan to ti din hala ma pi ni kan 3 2 1 kan ti ko in kan antan lai we would like to invite the audience to join us with this process we would all count down 3 2 1 and on 1 after 1 they will cut the ribbon
ကဲခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ပရိသတ်တွေကနေကူညီပြီးတော့ကျမတို့ countdown 3 2 1 အော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကဒီဖဲကြိုးလေးကိုအခမ်းအနားကိုဖျက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲပါဝင်ပေးကြပါနှိုးဆော်ပါတယ်နော် Ready? 3, 2. And now we have officially began the CRC Silver Jubilee. CRC Jubilee so officially they in kan thok chang ti kha ma pi chim kan du ha. Atu chan cho achung a am he ram lai tlang sak ding in Angela Van Rosong Chin Youth Organization of North America Idol 2025 kan som ခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ Chin CYONA Idol ဖြစ်တဲ့ Angela Van Rosong ကိုတချင်းအားဖြင့်ဖျော်ဖြေပေးပါရန်အားလုံးပဲလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကြိုးဆိုကြရအောင် Amheram lai klang diva atam pang par atam phing le klang ke pa anno chiao in va te an on lom na kin la kan sa lai mi vial te Van ranga tia na pao khua vial te Mo lai tang ke ma cha a na tha ngai ve ko mo kan khua Dem nak tâm han se Kan lom chiao kan lâu kan hu tiếc An sinh phang vội phang Kli ni a rak shan thong loi thong Lom na kin la kan sa lai mi vial te Van ranga tia na pao khua vial te Mo lai klang ke ma cha a na tha ngai ve ko mo kan khua Asang kan nak Zilni leng na dai ziar mar in Zan sao chuak man se Lai ram lên anuam zung zal ko Lom na kin la kan sa lai mi vial te Van ranga tia na pao khua vial te Mo lai klang ke ma cha a na tha ngai ve ko mo kan khua Ram nuam klong man ding Mo chil chial te lang lai pe din Quay mo lai khoa kha lung leng in ka ngai riang mang tôn Lom na kin la kan sa lai mi vial te Van ranga tia na pao khua vial te Mo lai klang ke ma cha a
na thangai ve ko mo kan khwa Thank you so much to Angela Van Rosung. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် Atu Tanzu, welcome speech the introduction, Tim Ding In, CRC Chairman, Tungakan Naksom. ခုချိန်မှာတော့ကျမတို့အဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားပေးပါရန်ကျမတို့ရဲ့ CRC Chairman ဖြစ်တဲ့ဆရာပေါ်ငွန်းလွိုက်ထံကိုစီမင်းပေါ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင် Please welcome CRC Chairman for a welcome speech and introduction. Praise the Lord. Good morning, everyone. Masabiga pathian min thang thas ko se pathian isun par nak chau di ko se. Okay, anyway, let me speak in Burmese Hakka first, and then I'll repeat it on English for shortly. Pathian chunga kanilom tu chun CRC kum kule kum nga thongni kum khat in der mi chin refugee committee chin ral zambu kum kule kum nga atin tiang lam arfoi tu he pathian asi cha hen pathian chunga kanilom ti khama sabi on chim tanol kon hindu chim ta kan du chun hi CRC hi kan palen ha mangin kan palen mi film ha mangin kan palen ram domin ha mangin pathian ni akan der piak cha hen kan pale chunga hen kanilome tu chunia hi CRC andak thok ka te hen adir thajang achua tu kan palen ha re thai mi velte na kan palen ha tampi tu chuna aju billion baknan si nang kan telpi kho cha hen kanilom ti kha kun chim ta kan du than achulong silawin tu chunni khuwa hen CRC dir kain CRC rian aktun chiam mi velte ha jong tampin lai na belte in aliam chemi jong tampin changlai tu chuni kwan an raw tha talin hungkan hungkan lompi na se lo hungkan dir pi na se lo Malaysia ral jam hi kum kale kum nga kan tling ve chang kau ra jam kum kale kum nga kan tling ti mi hi chim zau chiang ai chu si kau na belte in hi ral jam kum kale kum nga kan tling nak chunga hin chin mi phun hi zeitlukin da kan zau khen i zeitlukin da kan ruale zeitlukin da pathian ni akan do di zeitlukin da kar kan hlan riang kan 20 pathian ni akan 20 lom nak be chim nak de okay asi cha hen CRC silver jubilee kum kule kum nga kan tling ti he chim kan ningjak lo pathian ni akan dot nak lunglom be chim nak asi cha ase tu chuna ram chung ram lengin arami nandilak chunga lunglom nak tam pi kan ngai Malaysia ram chungun arami chin mi phundi lak nandilak chunga lunglom nak tam pi kan ngaiไม่เสร็จนักกุนกัลตาลายเออามินนั่นมินินกันไม่เสร็จคนหาลายเราจ้าขันมินุงนันตำจ้านั่นมินประคัดเจียวกันชิมมันลายเราจ้าขันตะกันรวดเทียมุโลนั่นมาเละนั่นรำซีนิงเจียวขันกันหุ่นเอาลายอารามินอาซิมีเป้าขานั่นตะกันนั่นทุนนักเต้นนั่นตะกันดีรเปียกเตลายมีปีมาเลเซียรำมีกันนี่มีปีนี่ขันกุดแบ่งหนักแค่กันดักต้นเต้นหาลายจนดีนี่ก็ดีกันนี่ CRC กูจนพิจารณาขิงการนิสาบิโรข้องสองเมียจนชิงข้องสองเมียก็ต้องพิวบิดีทองได้ดีทองแค่ละดีนี่ส่วนนักแสงงานนิปีจนพี่แค่บีพี่บาร์เรดีดอกข้าตินักแสงงานนิปีสุราก็คงอยู่เสียรมหอบเน่มหอบเมดีนักแสงงานนิดอโดด้วยมาพิจารณาขิงการจนกูเบลาอุปสองแค่เลยสุราหากูเจจโรชิมอนชินอาเชงพี่เรตัวจองจนดอกข้าติดูนักแสงงานนิปีบีสุราหากูจนเปียวผู้จนมาเชื่อบาบูพิจารณาเก็บเราผู้สองเลยสุราหากูไปจนเปียวชินนาพิเดเอเรดจะดีจูบิลีมาจนงวยตู้ตบีมาเป่าเป็นปีจาร์เรอาพีปีจาร์เรกงพิวปีจาร์เรมาเลเซียก็ดอกคาเตมียไต้ตาข้องสองมียนายงานเชียก็จนเอติโรมียจนยามียาพามีย CRC กูซาตินตีทองก็เป่าเป็นปีขี้จาร์เรจนภาคิมียดีกันเนี่ยจนเตสิทินเชียสิเนตีบีดีกันเนี่ยจนโฮลคันเทมาจนตุยมียส่วนจนตุยซียาร์เรตุยจอง
จุดมีอาสวะกงยูบาร์เร่จุดอลุงว่ามีบาร์เร่พี่อาชินเซเลกองจีปีบาร์เซ่เราจุดพิโอชินเน่จุดตีรวมยาก็ไม่ใช่ยาไม่อชิงพิบอยู่มาพิเดจุดนายงานอะไรเนี่ยเบจุดไม่ใช่ยามาพิเดจุดจ้องนายงานอะไรจุดโคเรขาเจียอินอาลุงกูนายงานกันนี่ลาเรเนี่ยกันนี่ไทยเนี่ยกันนี่มัตยาปีผู้ไปโคชินเน่ปีอินมัตยาขาเจียอินตีริมัตยาขาเจียอินdi Malaysia ka ngi kumang nama be ka alung lekko ajeji ti biro jusu lai jaya ang no pertama Australia lain arakrami kan palena kan hoi kum na kan unaw na zang fatin nan thut na kun chion nan kan dir piang lai zang fa kan nol na lunglom nak tam pi kan ngai CRC jubilian policy kan ilom kanira lain arami nan dakan dir piang lai zang fa kan nol na United States of America lain arami nan kan dir piang lai kan nol na kanilong Norway lain arami nan kan dir piang lai zang fa kan nol na UK lain arami nan dakan dir piang lai zang fa kan nol na Singapore lain arami Singapore phekan ilare tu Thailand lain arami Yan kong kan kol ram narami kan palir kan dir piao zang fa kan nol na Sabah lain arami kan dir piao kan nol na Okay, kenan juga kan ilom tuk sengsen Malaysia lai umi kejo kanin mai setin hai lo mi tu re friends nai yang kan ni lare tu mata ya pi ba ong lo Jesu mi ai timbare kan ilom tuk sengsen nan ram kan chimlo mina an sual sile rakan rotiam mulo kan sini kan indon kho chok na lo cha khan khoi ka lai nam phak ti mi don kan in thai di na hu na lo jurong a chon rakan rotiam mu ti kha za fa nol kan hun du ta mina kha se jurong silawin a begin lom da bi chimta kan hun duri mi chu mai set nak kal kan hun du tari mi chu siwai ogam president bakara za fa den dak rak chuak ta lo President may CYONA and presidency Sly Van Big Thong si Pu Van Big Thong si can load the question thank you that's it okay Tutan CRC Silver Jubilee kan tu na dinga hen anma CYONA ni hen ruanak thazang atak sa thazang chowa thazang hen akan dirkam tu si Anma CYONA thong hin hi Silver Jubilee hi lung sai ngai kan tu kho kan hu du mi minung na kan hu kho kan ton du mi na minung na kan ton kho nak si chun man kan thak pi du mi na kan thak pi kho nak na se anma CYONA thong hin si anma hi akan bom tu si akan support tu si rian akan tuan pi tu si anma ni akan dir pin nak thong hin hi thilvial te achan kho mi si ti kha chimtanal kan tu CYONA president le a team nan dilak sunga lunglom nak tam piken ngai chulong silawin CYONA an advisor pukhar jong on kan tel pi kho cha kan ilom tuk sengren ti kha chimta kan hundu achu pina hi Silver Jubilee kan tu nak dinga hen akan bom tu dilak security si se assure si se role lai si se culture lai si se whole lai si se chuchun sponsor motor sponsor transport sponsor
in hairstylist sponsor chun tam nak lai sponsor akan kibin sponsor akan pe tu nan min kan chim chok na lo jang fa nak ten sponsor akan pe tu pol kan nan thut nan siat nan achung nan hun thut ko sia chun nan thut nak mun ti chion jang fa nan kan dir pya ta kan du ko ha kan ni lom chun ko CRC Jubilee to sponsor pere turimya alung sire ni akan mata ya pe se chim bare tho wan akan bom tu jong na sia ngoi chia ping ko pang pu pere tu ba phi phi chan Jesu tim bare kan ni lom ma hem an ma long an silo rian dang an ngai chiu na cha khan rian kan fiel chu ma chiu na cha khan siti kha hun chim ta kan hun du ri mi si chu long silo in hi ka hen dikene chu Jubilee ma chu tai tang Malaysia ma phoi si thare tai tang nyum pong a phoi khu pem khong song mia a long pawin pi chare to Jesu tin ne pin chu chin community pheka ICC community UCRC community pheka do lokong te chia community alung ka le pawin pi chare te chong alung Jesu tin ne lo thalong pi pyo chin ne ka ha kha hol le tin ka cho pa chi gor ka ro thiam ka mo pin dikene chu no di asylum access pipit young life pipit te chia community chu ro mati nai ne community ma yi twat nai ne community ri bo no chu ro phai chia thare community mya yong mya pin adika pin chu ro Jesu tin china ka bale chu ro swaram pheka ne chu ro sir Father Yap le pawin pere to chong Jesu tin ne lo chu ro pyo chin ne chu ro CHRO le pawin pere to Jesu tin ne nang kan telpi di ja kan ni lom nak bia kan chima chun atam tuk lo ma mi kan chim chok lai lo chan asaw lai cha khan kan ni lom tuk ti dur kan chim piak kan thai piak ko lo ram thum na kan si se Malaysian si se kol ram lain si se aken kip lo in CRC Jubilee ara min nan dilak chong kan ni lom chun chan ape min nan dilak chong kan ni lom ti kha kan ni lom nak bia makati ka to hun chim ta lai hol in chim ko hundu mi si se chun lo chun let me say a few words in English with broken English. Thank you very much to the leaders, the one who stand with the CRC when the CRC was formed. You are standing by financials and any other way, in many ways, to assist the children refugee in Malaysia. Thank you very much for your support and your kind and your contribution to the children refugee. And then when we say thank you to all of you is not the ending of supporting. This means that we need your supporting again. And we are ready to thank you again. Then, thank you very much to all the leaders, all the supporters, all the founding members of the CRC, and all the fathers of the CRC. Nadilak chung lom dak tam pikan ngai lom nak bi chim ding kan chim kholo mi omsul sira kan ro thiam mu lo kan ni lom di kau chim tlak asikaw natin kan chim lo mi kan ro thiam tiu ani lom tuk na ka antol di sual ti tu kan ro thiam mu lo nan kut pum pang kan tlai kholo mi nan omsul sira kan ro thiam mu pathian di thlesu nak en pe na se kan junga lien kho kan silai tha dem bia kan ro na lai thar kan champiak ri u nan dilak chung lom dak tam pi ngai. Thank you very much. Okay ba akulu myu mai set pe chin akhan na ne mai kun pyo cha pi ba do CRC chairman sia Paula athu be jesu tin shi ba di chama ro set pi ro aku chain ma ro CRC ရဲ့တမိုင်းတင်မော်ကွန်မှတ်တမ်းများကိုဗီဒီယိုအဖြစ်ရှုစားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် CRC Chairman Chunga Longlom Nak Tam Pikin Ngay Atu Chan Chu short video a kan halai I CRC documentary CRC and Chol Chang Nak Se Anton Bia Toite videos of Nak Chan Salai. This time we will move on to our short video program. This will be a short documentary regarding CRC history and the work that they've been doing.
la mi hi ka kan mu ta khe zalon la kan phu kholo kir le kan kir kholo kal le kan kal kholo CRC he chian ne kan bom chan tu ding shushima hin There seems to be some technical issues, and this often happens, and so we. Rian kan tuan law achun Malaysia chu ai lau khasi ko let he ka rian ka tuan na hin acha na chun ka thin aphang tuk be ko e khat kha opera sin lu drat like hi kan tong chang le ma zong ajun CRC kai bo chan ngai lai mi Malaysia kan thom be share so lang mang ha chen chen a ha CRC amin cho Chin Refugee Committee ral zambu kan tina te en kolram chung mi phunvial te hin anfu zai dang phai sabom na kan hallo na te UN le si se chawza le si se ipe te na khen char kan tial pior kan tolrel pia ko ra kan dir kam ti mi khe an khal mi community pakhat asive pol ngun loi thang ka se Malaysia thong hi lal he khadak rak phan CRC he thong hi le kulen hi in CRC chairman akrak lu te tu tiang hi CRC ni am hai thak mi cho UN lei he pit lai in tolrel piak chu chon chatial piak bom hal piak amim bar cha khan thong tlak lei he ruak vi nak lei he chiat nak that nak lei kap di la po khan chin mi phun cha khan ai hak nak phun ma po khan pit lei piak di ding kha arian reng dang song se atko mi song se phon hay thi sau khát chuẩn tam tỷ la hay thi bắt khát sau cái busy to ni men cái xe na tiền ni tiền ao khó cái xe tu CRC ahen medical lane down la tu cái xe medical lane no terus kumaได้นะทุกคนก็เสียกันไล่มีโจ registration department แล้วมาจุดนูหาสัตว์นักอังไงมีโพลตีนูไล่ตรวจบ่าวลาตูก็เสียมาจุด CRC อันงุนกันประคัดส่งก็เสีย CRC กัดอันวันอิตัวติกะเคนลายมีโจกันมินเคมินอับเบียมินฝากและมินดินกันไงจุดที่และมินขา serious แต่เห็นกันลาตนเราอับเบียไก่มากันมินให้ได้นะก็เสียจนกันมินดินอาได้ดินหันก็ว่าจะมาค่ะอาได้ที่รองนะคะอันนี้ตัวและอันหัวคันได้นะที่เป็นตัวกันแค่นั้นวันดูและขับเป็นตัวปลขา CRCA กัดกันตัวเปียกมินหาจะกัดกันตัวเปียกโคนาอินคัน UN อาคัน registration กันตัวเปียกนะออนไลน์เดียฟอร์มกันพิเปียกนะมาอาคัน UNA กันอัปเดตจังมีสิจ่าขันมินขัดขันเปียกออกท่าที่เรามาจ่าขันไว้ขัดนักบิก CRC กันดันรักตัวขันอันมินค่ะอันมินกลิ้งเต็นขันเดียลดิ้งค่ะกันมีปีค่ะกันฟอร์เฟียลนะกันมาโอ้ CRC เฮอารักเด็กตูโพลจงกันปาเลโพลจงนี่เห็นรัลซามมาเลเซียกันรัฐกันชินรัลซามโพลUN เลยอันฟุปันคนนักหาดิ้งจัลอันหุมหิมนักหาดิ้งจัลบ่มชันนักจากขันอันนักเด็กมีอาชีพจะเห็น CRC โจชินรัลซามบูตินักสิเขา The reason why the Chin Refugee Committee is starting working in Malaysia is a result of Burmese military regime human rights violation. The Chin state experienced unspeakable human rights violation. So many young people have fled and seek refuge in neighboring countries. February 2001, the UNHCR and the CHRO have a meeting, and the UNHCR said that they will accept Chin refugee application. Then at the night, community leaders gathered together and formed Chin Refugee Committee. CRC February 2001 Thani Shayruka Arplut Masabik Mikisi Chinvel the interview at Ading Mi Sok the Mina Hollet Dinga Minum Patum interview on the PA came along Nakahal
ขันกันเลยทอกเอจุนิหิมที่ยังakal thai mi CRC rin ton na ai chang e tu kum 2026 a chon kum kul kum ma ta kan ken ko chang thalai thang ka se CRC a hen secretary atun liom ya ka se refugee deal hun Malaysia kan num te ka hen harsan na kan ton ngai mi pakha cho hol lei ke se hol let piak dinga kan kal ton thong ma chawla phula lo ni Asia hi palik lei immigration te bantuk tia yung te bantuk man hua immigration camp accident tong mi jong si se mi thi den ha jong se than mul ti bantuk jong si se ma kha kai ma legal len kha kai ma kalen kha se bepi bikin CRC ka tuan mi he embassy and mission coordinator se embassy kan ti han Australia le he bepi bikin ka tuan mi se chun US le he pe tlai mi jong ka tuan chi mi se Australia le he pe tlai mi po se tam deu se kam bom min han skau azat men chima chun athong in ke thong linga chun semela te zum na kan nei Dr. Te he pe tai nak tha tin ni to khau ton lo ti ka khen kan ma CRC ai ong khan kai ma kha kan chon ne cheu kha cho thi cancel na khen si ton rak chim chang ko na ti rong rang Dr. Te ne kan feel a khen an zot nak result kha an ma sin kan chim ti ka khen chana khan minong lei si na khan an nei chia ve an trap khaban tok chan te a khen kai ma cha a khan chun ka hal khun ram tham nak chuak chiao na city kan haidu ve kan ma chu chiao na chuak ku city kan haidu ve mi chu se na bel ten ka thin lung aka khoi ngai mi bel ti chu zai da city sia chun ngak ta te ka chin an phak te a khen ngak ta kan hule ka sin arami hoina cho kum kwa long se anu la pa nen thi tak anu kha thi apa khrar kam nen tha ma kasi ngakta tete nu hai tete kasi dandati ka ken makhin ikhen ka thinu ka sukjam Malaysia kan datong he rian ruwa le thanem kang ko lai kan ti na te en adong na kum no te kan lu ko ni phum na phum ma se tui tham hun samingin than hun ke anei tu ki kri fan zero nga khen ki ka mun te ke kam ma Malaysia mi chin mi phun kri fa mi ro kan wi na ka kan hen kho nak hen khate se Malaysia kar phan nang som kwa kum kwa zo lai tha kar phan Malaysia kum sei sunga hin har bi mi chu kan ba du poi kan kholo je en kat kan nga ko na in ke chu ka tha lum lo a leng le cho de zana to ka thongam lo je en ka an nei mi non lai pa ko na Malaysia mi lai mi ka zon ha tiga panga paruk sin nen olan chichu ma ke ka ru tiga de ronga de sbi te chu holan them ti lo ka ke den na chen holan the lon phon ha an bakal than an phon ha tiga an lu re thai in man an te kho ti lo e man ti lo ma tia tan in man ti mam lam te kho na lo an lu re ta si an ola thi mi menung par phon se ta lu re te boi pa na ha ma kan ta lo te ke ba to Tak apa, kalau yang 29 hari bulan ke tolong bagi tahu saya sebab yang kawan saya ni akan datang. An ma ten rokha khang ding an tim kan ma kudakha ap an du lo atu akan liam tak mi tha oi jong si se thanikula akan liam tak mi se I thanikul ni khada kha atu kheslai mi office ha plik pol le atu casket agent pol ni rokha an ma ten weeding kan tim rok hi kan ma ni Kuala Lumpur weeding ti kha kan chim te kan du lo baru 3 bulan kita komplain ketua alai headquarter komplain ketua alai ti kha kan chim tiga ro lupin khatuna bantukin a khe seston nan ma lak khonak dinga kan izom tek lai ti kha se e kulet thuma hi ro kha kan lak
รำดังมินุกันสิติกะกันจุกเข็นนักจงฮีอัฐาลุตุกตัวที่มีอันกันยำตักมีท้าอดจงสิเสนิลีลงอสิริมีตัวข้าอรกจงข้าอรกริเทดันนักจุดตั้มปีอันกันไงที่มีข้ากำหูมีสิอีเล็กลงกันสิยูเอ็นกัดกันไงมีจงเสอีเล็กลงสิมาทันฮีอดีอาจุนอดังอาฮีกอลทันเฮาฮะโฟรัมค่าฮันนักกันตุนติกะกันหงพักติกะเห็นกันลุงดาดตุกนะลุงต้องนักเห็นกันทอกโกจูมาเลเซียจูกูใช่แหละทองทะเบียหินตั้มปีจูอัฐาเขาไหลนายตักตักจูที่เมนทรัลเลยเต้ที่บอลรัวนักเปตูคาวส์ลอร์เฮตั้มเดียวกันหาว่าเดียวรัวมาเลเซียกันไม่นอนหาเดียวคนไหนประเทียนเบียร์โซนกันใช้ดินเราจะริงการนาจิปชาเชื่อหินกันทอกอีบุกว่าเชื่อกันดีจนจะขัดอาการวิคัดกันออฟโควันกันเจอง่ายหรือเรานาเตชิอาร์ซีกันง่ายนี่ขัดชงอาเคนเมนิเปดีเฮสกาวกันในละว่าหินจนกันตลันนักจงอาคินตลันนักคินฮาร์เซอันมานี่คินหางนักอาการเปียกดาวดิ้งคินไกรัวชันจุดอินท้องกลางเลเวลเราตะวันตกจงอาอาการชันที่เคสีตั้มปีจงกระทายมีที่การมันอาเห็นดูเรื่องกุมสรีกันตัวนักรักษามาเลเซียเห็นกันรักษาช่วยนั้นไปใจนักเทอันที่จุกันเทนั้นคือการที่กันเทเราสิมันเสด็จจานสาวเดียวกันเป็นกุมขัดทองกันเป็นเกิน CRC ที่มีทองกันเป็นเทมาจนไปใจนักกันนี้อาศัยพอหาฟังอันมาให้กันเบาชันหายจูเอ็นเลยสิเสเมื่อปุ่มปากไหลกันชำเอานักอันมาหินใจเป้าแต่มา CRC ก็มาดูยิงกันบอกมีสิCRC เสียงนะเห็นมินุงซาเลสมทุมตุกันเสเชื่อมาเตเฮมินุงปัสริกันเส full time part time in army เฮมินุงปลีปังอาตุกันในนา day care in CRC เสียงให้กันทอกprimary 1 2 3 4 5เตียงกันใน day care คิงกับฟันุจงเวทะเลงตุกบัลหาเรากับปาที่อาอุลาติกับพังนมูอารมณ์จะกับฟ้าเลยลองเต้นเสอามาลองนานี่กับปาวันที่เอาดึงขาขัดที่ไปกะเลี้ยงงำนาเรา So guys, what does obeying God means? Teacher. Okay. The cross before me, no turning back, no turning back. Room ดังกันในเราแหละ office store room สักคน Bible class กันไงชั่วโมง Bible class อันโรฮิงญาปวดเฮกันปัจเจียนฮันซาทานจำจะขอจน Bible นั้นเรียลจ้มีเหตุเหกันในลุงหุยบิกมีละกะเสมาเตนี่กันใจหลังมังมีเสกันในลุงหุยไงกันที่ force in ขันโมจะกันเดบัลหาเราตุหิการำดังนรกันทองมีปวดเฮกุบุนตุ evangelist ปวดเคกันเอาให้เชียงนัดจำนักเคกันในตรังหลังมังฮะทัดชัวกันที่นุตีลุจังมากับฟ้าปีมีเฮกับฟันนูเซนติจะโอเคนั่นลุจังตุยกับฟ้าฟินตุป้าไปก่อนจันอาจุน
จะเจลองแต่ละคอมพิวเตอร์ให้เราลองแต่สิ่งที่กันกัมบ้านนาเตคันฟูปันมีมินุงกันสิแหละฟูปันงะหัวมีฟูปันตุมีเบาชันมีคอมมูนิตี้ละมินุงกันสิก็ทะเลจนการลงหุ้ยไงก็นี่ก็จะมาเรียนดีคูเบกแฮนโอเวอร์ทริปที่ไปเลยไอ้มาแต่ยังตาเป้าส่งไปบ่เนาะเชียงยาเกียนเจมูรคันเชนChin Refugee Committee ဘောနော် CRC ဒီမျိုးအနှစ်25နှစ်ပြအထိမ်းအမှတ်နေနဲ့ပွဲလောက်တော့ကျွန်တော်ကဝန်တာတယ်တိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ဖက်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းနေနဲ့လဲအားကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းရဲ့စ조사မှုတွေအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေသူတို့ရဲ့ member တွေရဲ့ဘူညီထောက်ပံ့မှုကလည်းကျွန်တော်ကအပြင်ကနေပြီးတော့ကြားရတော့အားရှိတယ်အားကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်มาคามินเฮสตีเวนดูเจเรียนกษตรตัวเฮกุกุลกุมสริกษตร 2.5 the total is what do animal need to survive because animal food เสียงหักใช้เชราตาหินซาเลสมกัวเลปรุกันตัวเฮรูมขากันปัสริลองกันไงจากขันชุนจานขันกันถึงมีนาสงขันEnglish class ดิ้งสละก็เสียปาราเข้าเราและคอมพิวเตอร์นี่safety ของอักติลัสเตอิรุนเวนนักอาหินเสียเริ่มลงไงที่เอาไงผลิตนี่ใจติดจำพอรัดโคและเสียมาเตชุ่มจงอินยูเอ็นกัดไงเรามีจงขาตู้เลบอนกันต่ำเดียวไงเสียมาก็จนตีเลยแต่มีแค่รอหนักกันไหนเรามาจนหากเสียจะชิมแค่ก็พวมตุกมีแค่สเลมลังนั่นแต่เองคันกรักลุหนูเองคันหากเสียจงมาขึ้นตัวหนักกันไงThere comes a time when we hear the sun cold รำแลมีผู้สาวที่มานี้เลยปีนี้ไทยปีมีน้องสิเสเปียกขากับดูเปียกมีแซ่ Some of your children are very successful and even I'm proud to say like Joshua was one of the refugees who settled in the United States. First of all, I want to thank my Lord and Savior Jesus Christ. We see some of them come back in supporting the refugee community and also the community of Chin people. If it is not for diaspora Chin community, the Chin people back home, situation would have been unthinkable. The CRC work have positive impact on so many Chin people. I hope in the end, we can get the answer. Can you just answer? Can you lomtak tak kasi? And it feel damn good to be the champion again. CRC Indian trending te he ka te ka he an samat ngai te akarwa an ma ni hin chin mi phun ni akan phun tom ngai te akarwa Malaysian ram thunak aphan minung lai mi kan di lak ni hen CRC rin tun nak he rakan zau than na se la chen CRC he a kan tham thok nak pai civic ko hi ti mi te kha rakruat ben ha se ti kha ka du ngai mi ke se Malaysian ram thunak aphan minung lai mi kan di lak ni hen CRC rin tun nak he rakan zau than na se la chen CRC he a kan tham thok nak pai civic ko hi ti mi te kha rakruat ben ha se ti kha ka du ngai mi ke seဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့အစီအစဉ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်ဆက်လက်မသွားခင်မှာပဲကျမတို့ဒီကနေထပ်မံပြီးတော့ CRC 25နှစ်တိုင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးကြတဲ့အရင်ကဝန်ထမ်းတွေတော်၎င်း volunteer staff တွေအကုန်လုံးကိုဒီကနေထပ်မံပြီးတော့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်
กับมาปุ่มปากทรงกันลมตุกติงแขน CRC จงอาคันชิมตากันดู Thank you CRC for 25 years of dedication to the Chin community, to Chin refugees. Because of your hard work, many people like myself were able to go to the United States, so thank you. ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့အခုဆက်လက်ပြီးတော့ presentation ကြားနာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ Chin Human Rights Organization မှာ Mr. Michael နဲ့ Miss Rosemary တို့အားစီမင်းပေါ်သို့ဖိတ်ကြားပါစေ Atujancho presentation akan lutlai Chin Human Rights Organization in Michael, Miss Rosemary at Chongakan Som. Now we will move on to the presentation portion from Chin Human Rights Organization. Please welcome Mike and Miss Rosemary to the stage. Good morning, distinguished guests, respected leaders, friends, member of Chin Refugee Committee, representatives from UNHCR, diplomatic missions, civil society organizations, and our beloved Chin community. On behalf of Chin Human Rights Organization, I would first like to congratulate Chin Refugee Committee on its 25th anniversary. 25 years is not simply the passing of time. It represents 25 years of survival, sacrifice, protection, solidarity, and service to our people during some of the darkest chapters in our history. Today we gather not only to celebrate an institution, but to honor a community that refused to disappear. For many Chin families, the story of displacements did not begin only after 2021 coup. It began decades earlier through cycles of militarization, religious persecution, forced labor, hunger, and displacement. CRC emerged during those difficult years to provide protection, dignity, and hope for Chin refugees living far from home. Over the last 4 months alone, from January to April 2026, CHRO documented 121 civilian casualties in Chin State and surrounding areas, including 42 deaths and 79 injuries. 24 children were directly impacted through killings and injuries. More than 200 civilian structures, including homes, churches, school and public infrastructure, were damaged or destroyed. During the same period, we documented 269 separate airstrikes across Chin areas, with military operations intensifying dramatically in April. Behind every number is a human story. A child who no longer sleeps without fear of aircraft overhead. A pastor conducting worship beneath the sounds of jets. A mother carrying her children across mountain into displacement. A community rebuilding the same church for the third or fourth time. This is the reality our people continue to live through. The Myanmar military is now deploying one of the largest and most aggressive operations Chin State has seen since the coup began. Over 22 battalions have reportedly been mobilized for operations in northern Chin State. Among them is Light Infantry Division 77, one of the military's most notorious elite combat divisions, deployed in the near full force with approximately 10 battalions. Additional battalions have been reinforced into the area, supported by continuous air operations. At the same time, unknown numbers of troops continue to mass along the southern Chin-Magui border in what appears to be the border strategy to choke the Chin State from multiple directions. Why are they doing this? Partly because Chin State has been both symbolically and strategically important. In 2021, the military publicly declared that
it would crush resisted in Chin State within 2 weeks. Instead, Chin community resisted with extraordinary courage and determination. Over time, the military lost effective control over most of the state and was pushed out from the large areas it once claimed to dominate. That defeat was deeply humiliating for the regime. Today, offensives are not only military operations, there are also political operations. The junta wants to reverse that humiliation and regain strategic leverage, including with neighboring India, by protecting an image that has restored control and authority over Chin State. At the same time, the military attempted to stage what is described as elections. But what the world witnessed was not democratic reform. It was a political performance designed to manufacture legitimacy while airstrikes and attacks against civilians continue in parallel. During the election period, CHR documented escalating aerial bombardments, destructions of churches and schools, executions of displaced civilians, arbitrary arrests, and the laying of landmines in civilian areas. Turnout collapsed even in areas where polling was allowed. Entire townships were cancelled days before voting because simply the military did not control the ground in reality. The regime failed to convince the people of Myanmar, and it failed to convince the international community. This is why accountability matters. Over the past year, CHR has expanded work on universal jurisdiction and international accountability. We have worked with international legal experts, survivor communities, and documentation networks to help close what we often describe as less accountability gap. Because it's in Myanmar, impunity is not accidental, it is systematic. Universal jurisdiction allows national court to pursue accountability for atrocity crimes regardless of where they were committed. It sends an important message that military leaders cannot hide forever behind sovereignty, diplomacy, or political power. Even this year, CHR led a delegation to Timor-Leste to submit a complaint concerning war crimes, crime against humanity committed against civilians. During that visit, our delegation also held meeting with senior Timorese leaders, including President Jorge Ramos Horta. The filing generated significant international attention, even contributing to diplomatic tensions between Myanmar and Timor-Leste. But it also demonstrates something very important. The struggle for justice is no longer confined within Myanmar borders. At the United Nations Human Rights Council in Geneva, CHR also engaged member of states and contributed recommendation into negotiation surrounding Human Rights Council, drafted resolutions on Myanmar, including provisions concerning accountability and civilian protection. During advocacy engagements in Europe, CHR met with members of the European Parliament, including members from the Christian Democratic Bloc, to advocate for stronger action concerning with the Rohingya and other ethnic and religious minorities in Myanmar. These efforts contributed to broader parliamentary support that results in the adoption of European Parliament resolution on Myanmar. In Australia, CHR provided testimony before the Senate Foreign Affairs, Defence, Trade Reference Committee concerning democracy and human rights in Myanmar. We also participated in international media engagement, including podcasts with USCIRF and Inside Myanmar, discussing religious persecution, universal jurisdiction, and the growing threat posed by landmines, area warfare against civilians. But when we talk about democracy, diplomacy, and accountability, we must never lose sight of the human reality. The burden of the crisis continues to fall heavily on ordinary communities.
This is where the organization like CRC is so important. For the 25 years, CRC has stood alongside displaced Chin community, helping families survive detention, statelessness, poverty, and uncertainty. CRC helped create pathways for education, healthcare, protection, and dignity at times when our people had almost nothing. Even today, amidst conflict and displacement, Chin communities continue to keep education alive, continue worshiping, continue organizing, continue caring for one another, and continue believing in a future beyond violence. The resilience is not weakness, it is resistance. And despite the devastating losses and setbacks, our people continue to endure. I would like to conclude with this. The regime is losing the war, not because the suffering is small. It is immense, not because the military is weak. It remains extremely dangerous, but because it has fundamentally failed in its political objectives. It failed to break the will of the people. It failed to regain legitimacy through sham elections. It failed to convince the international community that military rule can bring stability or peace. And despite overwhelming violence, community across Myanmar continue to demanding dignity, freedom, federal democracy, and justice. The Chin people have already survived decades of persecution, displacement, and attempts at erasure. We are still here. And as long as the communities continue protecting one another, educating the next generation, documenting the truth, and refusing to surrender their humanity, there remains hope. Thank you. Thank you so much to Ms. Rosemary. Thank you to CHRO for your dedication in protecting our Chin human rights. Okay, အခုလိုမျိုး presentation ပြောကြားပေးပါတော့ CHRO မှာ Miss Rosemary ကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ကျမတို့အခုဆက်လက်ပြီးတော့ Than Tlang Peng နဲ့ Boal Mino ကနေကျမတို့ရိုးရာအကားနဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကျမတို့အထူး request လုပ်ချင်တာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ personal live Facebook မှာဖြစ်တော်၎င်း IG မှာဖြစ်တော်၎င်းကျေးဇူးပြုပြီးတော့ live မလွှင့်ပေးပါရန်အထူးတောင်းဆိုအပ်ပါသည်ကျမတို့ live ကို CRC main page ကနေ live လွှင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြန်လည် share ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပေးကြရန်တောင်းဆိုအပ်ပါသည် Zangfa naktein malapum bakjeo Facebook Live, Instagram Live di ka thalo salai. Thanan du sia chun CRC page kan tha chang kawe ma tu kha share la like tu karak to ka oding in non ha. Atu chan chu traditional dance kan lutlai I good bang bu in TPF le Bomano somehow see. Please welcome TPF and Bomano for traditional dance.
ထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ချင်းမလေးတွေချင်းကောင်လေးတွေရမ်းလှတယ်နော် Ano daw ko loma? Athiam sang thiam bak. ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ special speech ပြန်လည်ကြားနာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီနေ့ကတော့ CRC ရဲ့ပွဲဖြစ်သည့်အားလျော်စွာကျမတို့ CRC နဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲကျမတို့ကကြားနာမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အထူးဖိတ်ကြားချင်တာကတော့ကျမတို့ special speech ပြောကြားရန် special guest ဖြစ်တဲ့ Salai Boliamang သူကတော့ကျမတို့ရဲ့ချင်း Malaysia refugee Malaysia ဖခင်ကြီးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျမတို့ချင်းလူမျိုးများအတွက်ဥဆောင်ပြီးတော့ UNHCR တကားကိုခောက်ပေးတော်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပြီးတော့အားလုံးလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကြိုဆိုကြရအောင် For now, we are going to move on to a short speech, so please welcome Salai Boliamang to the stage. For those of us who might not be familiar with his work, he is who we consider one of the forefathers for Chin refugees. And so, again, please welcome into the stage. Atu Tancho, Salai Boliamang, Kutang Bun Somnausi. Sia ပြန်တွေ့ကြပြန်ပြီနော် Wow. Oh, I'm like, were you just sitting at the front? It is not worth celebrating this room full of refugees coming together. Actually, we should be very angry, we should be very furious and demanding international protection for our plight. In spite of all our plight and suffering, and here we survive all the persecution back home. These are 25 years of the CRC work, a community coming together, protecting ourselves, seeking for a better future, doing what we can. Congratulations for Chin Refugee Committee, leaders of the past and present. You have inspired us a lot in many ways. You are the inspiration for many people who have faced the same suffering like us. It was 2001 February. The Chin Human Rights Organization come to knock the door of UNHCR in Kuala Lumpur, seeking for refuge and protection. It was a result of rampant human rights violation committed by successive military regime in Chin State. We have been persecuted based on our race and religion because of our belief in democracy and freedom. Our villages have been burned, we have been arrested, imposed forced labor. They arrest us, torture us whenever they want. They commit unspeakable human rights violation against our people. So we have to seek refuge and security in neighboring country. In 2001, there was about 5,000 refugees seeking refuge in this country, Malaysia. We are forever grateful to the people of Malaysia and the government of Malaysia for their generosity and accommodating us here. In 2001, when the UNHCR door was opened for CHRO, it was a serious discussion about the situation of Chin people back home. In fact, the UNHCR did not know what happened in Chin State, what we have endured in our own homeland. After a serious discussion, the UNHCR opened its doors for the Chin people, saying that the UNHCR primary mission is to safeguard the rights and well-being of refugees. So, if the Chin people suffer persecution based on their race and religions and their belief for freedom and expression, the UNHCR door is open for them. We were so grateful to the UNHCR, especially at that time
Mr. Shinji Kobo, the head of missions of UNHCR in Kuala Lumpur. The UNHCR said that the next day the Chin people can start application of refugee status here in Kuala Lumpur. So the job began. On the same night, in a small hotel room, community leaders from Chin community in Malaysia, church leaders, tribal leaders gathered in a room how to move forward in communication with the UNHCR. The meeting's environment was full of uncertainty, fear, and a little bit of hope. The room was filled with the smell of smoke and sweat because some people have to come to the meeting after their day-long construction work. By midnight, the people agreed to form Chin Refugee Committee. The next day, the refugee application process started in Malaysia here. We are very grateful for the UNHCR extending their protection and safeguarding the Chin people here for 25 years long in Kuala Lumpur and Malaysia. The work of Chin Refugee Committee was a very difficult one and challenging because we do not have experience, because we do not have enough knowledge to deal with the UN system. Thanks to our friends here, Ms. Janila Simbang, Lian Boynu, Ms. Suikhar, Dr. Suikhar, thanks to Lillian Fan, thanks to Pauline Fan, who introduced us to Malaysian civil society group like Swaram, like Tanaganita, like ACTS, who have been standing us with in difficult times all along. Your support and solidarity have been immeasurable. We are indebted forever to you. The work of Chin Refugee Committee have positive impact on many people, many thousands' lives. If it is not for CRC works, thousands of people may not have access to the UNHCR and get protection. If it is not for the CRC work, thousands of people may not resettle in the third country and enjoy the freedom they have present. We are so grateful for the work of Chin Refugee Committee. Chin Refugee Committee work is not only impacted positively among the Chin people, it is also inspiration for other ethnic groups who seek protection here in Malaysia. For example, the inception of Coalition of Burma Ethnic COBEMs is inspiration from the CRC work. When we talk about refugee, in fact, refugee is a person who doesn't want to be refugee. And yet, thousands of people flee from our home country every month, every week, every year. As we sit here in this room, the Burmese military junta is bombing somewhere in a village, somewhere in a school, somewhere in a hospital. This atrocity must stop to solve this refugee flow. The international community, the UN agency, different agency, the diplomat who are based in Rangoon or Naypyidaw, they should not recognize
this murderous military regime who are facing crime against humanity in ICJ, in East Timor, and Argentina. They really are criminals who commit crime against humanity to their own people. The institution that should protect its own people become the one who commit crime against humanity the most. The UN agency must act to protect the helpless people of Burma. The UN Security Council have a moral and institutional obligation to protect the helpless people of Burma, because the 5 permanent Security Council members, they themselves has experienced a people revolution wanting to be free from the oppression in different time, in different form, in different way. The people of Burma want the same. What we want is very simple. We want freedom of worship. We want democracy. We want our freedom. This should not have been an issue in a civilized society in the 21st century. Well, the international community and our own oppressor continue to commit impunity, a committee, an organization like Chin Refugee Committee is vital for our protection and our survival. In my opinion, the work between the CRC and the UNHCR here in Kuala Lumpur is the best example between an institution who gives protection to the community and a community who seek protection from institution. We are forever grateful for the UNHCR, Malaysia people, governments, and institutions who have been protecting us for the past 25 years, and congratulations to the CRC for their excellent work. Thank you all. Okay, အခုလိုမျိုး special speech ပြောကြားပေးပါတော့ slide ပေါ်မှာကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် Lung lam nak tampi kan ngai. အခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ကတီးတချင်းကြားနာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ခုနတည်ဆိုသွားတယ်ကျမတို့ idol Angela Van Rosang ကိုဖိတ်ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Atujan so lasak naklaya kan lutan halai Angela Van Rosang CYONA Idol 2025 winner ka lasak ding in kan som halai. ဟုတ်ကဲ့ဘယ်များ setting up လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဒီကနေထပ်မံပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်းနဲ့အရာလေးတွေရှိပါတယ်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ CRC 25နှစ်ပြည့်ငွေတုအခမ်းအနားကိုအစီအစဉ်တစ်ခုလုံးကိုတလကြော်ကြာအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပေါင်းများစွာနဲ့ပံ့ပိုးပေးတဲ့ CYONA team member အားလုံးကိုဒီကနေလှိုက်လဲကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ CRC မိသားစုကိုချစ်ခင်ပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ကျမတို့အဖက်ကနေ sponsor ပေးကြတဲ့မှတ်တမ်းဗီဒီယိုအားဖြင့်တော်၎င်း make a sponsorship အားဖြင့်တော်၎င်းကျမတို့အချိန်မရွေးသုံးပြုလို့ရအောင်ရင်မော်တော်ယာဉ်အားဖြင့်တော်၎င်းပါဝင်ပေးကြတယ်ကျမတို့ဒီက stage decoration design တွေအတွက်လည်းကျမတို့ပါဝင်ပေးကြတဲ့ volunteer member များအားလုံးကိုလည်းကျမတို့ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျမတို့ပြောဖို့ကြံခဲ့တဲ့နာမည်များရှိရင်လည်းကျေးဇူးပြုပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ပေးစီချင်ပါတယ်ကျမတို့အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးမှာလည်းကျမတို့ပြောမှဆိုမှတော်၎င်းအစင်မပြေခဲ့သည်ရှိများရှိခဲ့ရင်လည်းကျေးဇူးပြုတော့နားလည်ပေးစီလိုပါတယ်ရှင်
เซลุงลมนักตั้มปีกันไงอดูเฮเป็นอันรักลุปะเลวะขันจมเปลเตลุงลมนักอับชิมตากันวันดูอาศิวาวันนี้จงสงอากันนลมอันนี้เฮทักขัดชงร้อง CRC เฮเอเปตเลยอินเฮตูซานอีกันตัวมีศึกษาตูซิงอีกันตัวดิ้งมีสองเฮตูซิงอีกันตัวเลี้ยวมีแล้วตูซานอีกันตัวดิ้งมีสองเฮเอบมบูเตอินอาเรนันจวนจินไฮยันจงสงอากันนลมตุกที่เขามันชิมตากันดูจะลองสโลอินมาเลเซียชงเลยอินศึกษา USA เลยอินศึกษาออสเตรเลียดังดังรำดังเลยอิน sponsorship อากันเปตูนันจงอากันนลมตุกที่เขามันชิมตากันดูอีอัมไฮอี stage decoration กับหูมีสองเฮอาเฮกามาเลเซียมีบักนี่อากันตัวเปียกอันเป็นเหตุจงสังอาลมน้ำหนักตั้มปีกันไหนที่เขามันชิมทานตาก็ดูโอเคကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်သင့်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ Angela Van Rossum အားဖိတ်ခေါ်ပါရစေ Now please let's welcome Angela Van Rossum to the stage. Hasabika bentuk in santa jan songloi kan pedu kan pathian min thang that se ko se ge ma zong hasa ko dingin aka som tu CRC nan chunga tampi lunglok na ka ngai ti khachim ka du e pakhat na ka kasak ting mi chu lai mi choi sang tu ti slai
si boy ba nang long na si ta na min ka din thang tha boy pa kan dear pikawกันรำเลมีพุนจาตีเลงรัวหอยทานาจูหอยดดนาเฮเทนตากีกลวงดังอาลีเลงอินชุนกลิ้งเตนอม
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ထပ်မံပြီးတော့ Angela တို့လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ချီးမြှင့်ကြရအောင်ထပ်မံပြီးတော့သူ့တွေးချင်တယ်ဆိုရင် USA အထိသူတချင်းဆိုတာသွားပြီးတော့နားထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုချိန်မှာတော့ Si Angela sungang lumnak tampikan ngay au cha chaba ko loma ma cha kan siwa o and a idol just a job. Thank you so much to Angela for her beautiful voice, powerful, those vibrato. Wow, amazing. And so next is something that we're all very excited about. ဘယ်သူလို့ထင်လဲနောက်အစီအစဉ်တစ်ခုဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ VVIP တယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်มาဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘယ်သူလဲတော့အမှန်တကယ်တော့ကျမတို့သိပါတယ်အားလုံးကျမခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျေးဇူးပြုပြီးတော့လက်ခုပ်တီးခြင်းဖြင့်ချီးမြှင့်ကြရအောင်နော် UFC flyweight Joshua the fearless ပါအားလုံးပဲလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကြိုဆိုကြရအောင် Van မင်္ဂလာပါတခုပဲမေးချင်တယ် CRC အပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျမတို့မလေးရှားမှာရှိတဲ့ချင်းလူမျိုးများအားလုံးကိုစားမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစားမိခွန်းတစ်ခုလောက်မေးပေးပါတဲ့ကျမကိုတောင်းဆိုကြတယ်ရတယ်သူမြန်မာစကားပြောရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဘာညက်မွေးနေ့လေးသိချင်တယ်တဲ့ကျမကိုတောင်းဆိုကြတယ်ကျွန်တော်မွေးနေ့က October 10 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Thank you Thank you so much. And ladies and gentlemen, your UFC flyweight champion again, Joshua Vaughn. Lonan dam nama. Mingla ba alu ne kong la. Kazone masabikate chanta kam petu kam pam ptien chunga min thangchas ko se. Chung kazona hin nam haya Dear nak ding cha te chana ka pemi CRC nanzate chunga upashroi tu viate nanzate chunga lunglom nak tampi ka ngai chun tuni bantuk CRC silver jubilee he kan chimi cha be pi tuk mi se chun kai ma cha zonga be pi tuk mi se CRC he te zagati lai kama lai mi cha long ma salong koram mi cha te ka zon Malaya apan mi cha chun abipi tuk mi se kaima zong he zakatila 2019 14 or 13 years ago akin kazona hen refugee te na ma bantuk kazona hen arak umve mi kase he zong he CRC la UN ne bom nak thongin US akam phan khau ve chun he bantuk te CRC na zate thongin se na zate chunga lulom na tampi kangai Chun tuni kam minau pol cha te becha kan du min ha kacho zakitilai never let your circumstance define your future dream big work hard and stay humble and trust God Machun adong na bika chim kadu mi chute I'm very proud to represent Chin not just Chin but Chin Myanmar and I'm very grateful for all you guys thank you Thank you so much to Joshua Van. Si Joshua Van sungang lum nak tampikan ngay at si Mika sung loy tuk machakan atoy. Right? ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သူပြောသွားတာလေးကတူပေမဲ့တော်တော်လေးထိရောက်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျရင်တော့သူမြန်မာနောက်တစ်ခေါက်ကျရင်တော့မြန်မာလိုပြောမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ CRC Learning Center မှာကလေးငယ်လေးများအနေနဲ့တဆင့်ကျမတို့အကများဖြင့်ဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကြိုးဆိုကြရအောင် Atu Jansu Kids Traditional Fashion Show akan kalai CRC Learning Center siyang haktia po ni Fashion Show akan piapiaklay kubeng bunsom na please welcome students from CRC Learning Center for the Kids Traditional Fashion Show. Down the
Anadot ning cho. Let's give them a round of applause again. That was beautiful. ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ special speech ထပ်မံပြီးတော့ကြားနာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ UNHCR Deputy Representative ဖြစ်တဲ့ Mistress Leila ကိုဖိတ်ကြားရအောင် Atutsanchu, good bang bu in, Mrs. Leila, UNHCR Deputy Representative at Sunga Somnausi. Now, please welcome Mrs. Leila, UNHCR Deputy Representative to the stage. Good bang bu in Somnausi Law. It's unfortunate that the lights are so strong. I don't see anyone in the room, but it's very challenging to actually speak after these very powerful performances and inspiring speeches. So I'll try nevertheless. Distinguished guests, respected community leaders, colleagues, partners, and friends. It is a real honor to be with you today as we are celebrating an important milestone, a silver jubilee of the Chin Refugee Committee. 25 years ago, in 2001, CRC was formed during a very difficult time for the Chin refugees in Malaysia. What started as a community effort led with passion and care has grown into the source of strength, support, and unity for so many families in Malaysia. Today, we celebrate not only an anniversary, but also the courage, commitment, and solidarity that brought CRC to this very moment. I would like to sincerely acknowledge all the past and present members of the Chin Refugee Committee for your leadership, your service, and tireless commitment. Through your efforts, you have supported your community in practical ways and helped build a stronger foundation for protection and for mutual support. From the beginning, CRC has played an important role in helping Chin refugees find guidance and sense of dignity in very challenging circumstances. By standing with people through difficult times and moments of uncertainty, you have offered reassurance, practical help, and also hope. Your work with civil society organizations, humanitarian partners, and others has helped bring greater attention to the needs of your community and also improve access to the important services and tangible support. At UNHCR, we deeply value our partnership with community-based organizations such as CRC. Our work is stronger because of your leadership, because of your experience and your close connection to the community. You help us understand needs better, more clearly, and also to respond in ways that are more meaningful and inclusive. Together, we have made important progress, and we remain committed to continuing doing this work together with you. We also know that many challenges remain, unfortunately. Refugees continue to face difficulties in accessing education, healthcare, livelihoods, legal protection. This is why our collective effort remains so important. We must continue working together with determination and care to support refugees and ensure that every person is treated with dignity.
As we mark this 25 years milestone, let us honor the past with gratitude and look to the future with hope. Let us continue to strengthen our partnership, create more opportunities, and invest in the abilities and potential of every refugee and every community member. On behalf of UNHCR, I extend our heartfelt appreciation to the Chin Refugee Committee for your dedication, for your service, and your enduring commitment to your community. With that, thank you very much. Special speech ပြောကြားပေးပါတော့ Mrs. Leila ပေါ်မှာအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် Mrs. Leila ကျွန်တော်တို့နောက်တော့ပြန်ငယ် Thank you to Mrs. Leila. Okay ခုချိန်မှာတော့တခြားနောက်တစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအင်မတန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုထပ်မံပြီးတော့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘာလို့ထင်လဲမသိဘူး။ So tu jangan ngei tak bemi akan berlutan janglai. Now we are going to move on to one of our special guests who are here today, and we are so excited to see the person up on stage. ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲကျမတို့တည်ကြတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ special guest ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ဒေသရှင်ဒေါက်တာဖြူကျော်သိန်းကိုဖိတ်ခေါ်ကြရအောင်အားလုံးလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ Please welcome Phyu Phyu Chothin to the stage. Good day, everyone. So now see. Mapyu မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်အရန်လှနေတော့ Thank you မနာလိုအောင်ဖြစ်လာပြီမပြမလေးရှားရောက်ကြတဲ့ချင်းဝတ်စုံလေးနေတဲ့အများရန်တွေ့နေရတာကျမတို့ချင်းမလေးတော့အမလောက်မချင်းဘူး No ချင်းမလေးကိုအားကြလို့ပါရှင်ဖြူဖြူနာမည်ပြောင်းထားပါတယ်ဖြူဖြူကျော်ချင်းဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမဒီအခုလိုမျိုး CRC 25နှစ်ပြည့်ငွေတူခဏကိုလေးလေးဆဆနဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့လာတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အမဖြည်းဖြည်းပါလေးခုလိုမျိုးမိသားစုလိုမျိုးဖိတ်ခေါ်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးဝမ်းသာကုန်ယူပါတယ်ကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မဖြူအတွက်အချိန်ဟုတ်ဖြည်းဖြည်းကိုစကားလေးရင်နည်းပြောခွင့်ပြုပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဘာသာပြန်ဖြည်းဖြည်းကိုဒီစံလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးရွှေ့ပေးလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဖြည်းဖြည်းပါလေစကားလေးပြောလိုက်တစ်ချက်လေးဆိုလိုက်လုံးမှာဆိုတော့နည်းနည်းတော့သိခံပေးကြပါနော် Thank you. Our Chin Unity အကိုရေလေးဖြည်းဖြည်းစကားပြောတာလေးကိုခဏသိခံပြီးစောင့်ပေးကြပါနော်ဖြည်းဖြည်းကစကားနည်းနည်းများလို့ပါရှင်နဒမောမင်္ဂလာပါ Good morning ladies and gentlemen. First of all I would like to say blessed silver jubilee to CRC. I'm Phyu Phyu from Burma, Myanmar. I'm a celebrity singer, performer, songwriter, living now in France as a political refugee since after the coup in 2021. During my 20 years of successful career as a pop star, before the coup of course, I have performed many concerts in Kuala Lumpur and other cities in Malaysia. But this time, it's quite different. I was proudly invited by CRC to celebrate their 25-year anniversary. Today, I didn't come here as a celebrity singer. I come here as a political refugee.
and a fugitive myself, who has known all the pains and the perils of running and hiding, crossing the border illegally on one dark, fateful night, and again hiding as a paperless immigrant in a border town until I found refuge in France. So today, I've come here as a sister to this community, as one of us, a refugee. You might all be wondering, how could a celebrity singer, a pop star from Burma, end up as a refugee, right? Could that really happen to a high-profile artist? Yes, that's ridiculous. It's happening in Burma. It all began with the comeback military coup. The first day of the parliament of our democratically newly elected government at the dawn of the 1st February 2021, where our president, our state councillor Aung San Suu Kyi, and almost all of the parliament were arrested by the junta. And a huge uprising was followed after that across the country. And a few weeks later, the junta started to gun down the peaceful protesters. I published a song called Tears, which I'm going to sing in a few minutes, on my social media, with the footages of the violent crackdowns of these peaceful protests. The song became viral, and the junta put me on the warrant list with the accusation of defaming the state. Under the Penal Code 505A, the accused can be arrested at least 3 years. Well, I had two choices. One is to apologize to the junta, appease with them, make a deal with them that I won't be involved in the politics again, and continue my pop star career and pretend that nothing has ever happened in Burma, and let them use my image for their normalization propaganda to the world that everything is fine in Myanmar. Otherwise, I would get arrested and tortured in these notorious prisons in Burma. Another choice is to leave my successful life, career, my family, my fans, everything I've built and cherished for 20 years, to become a fugitive and end up in the third country like a nobody. Well, I chose the second option because I couldn't shake the bloody hands of those hunters who have killed and tortured thousands of my fans and my fellow citizens. My choice, of course, has huge consequences. And finally, I have no choice but to decide to leave my country and everything I cherish and become a political refugee, a nobody in France, my third country. Well, this song, Tears, changed my life from a megastar to a nobody. This song tells the truth about Myanmar, formerly called Burma. The lyrics of these songs are literally the tears of the voiceless people of Myanmar. Please listen to the song. Thank you. Could you please remove this for me? Thank you. And I would like to show a background video together with this song as well.
Thank you very much. Jesus Nyai Demai. Pipio Alena Bai. Could you please move this back for me? Thank you. Yes, please. I feel so beautiful in this chin dress today. So when I sing, I don't want this to be covering my beautiful dress. Well, before I sing the next song, I would like to talk a bit. Since 2021, the military junta has been committing the crimes against humanity. Not only in prison and in war zones, but also, as everyone knows, from daily airstrikes on the civilians' residential areas, including schools, monasteries, churches, hospitals, war camps, and even on the concert days. There are already about 5 million internally displaced people, including hundreds of thousands of children who do not have access to the proper education, healthcare, or vaccination. These children, whenever they hear the sound of the fighter jets in the sky, they have to run for their life from their temporary classrooms in the war camps to the underground bunkers. And many don't make it to the bunkers. This is happening every day in Myanmar, but unfortunately, it is not much to talk about in the international media nowadays. This song is called Close the Sky, in memories of those children of Myanmar who didn't make it to the bunkers. If you don't close the sky, I will die. If you don't close the sky, Mom will cry. If you don't close the sky, he'll lose hope. If you don't close the sky, they'll be doomed. If you don't close the sky still fight. If you don't close the sky, we feel the night. If you don't close the sky, he might win. So look in these eyes, think again. If the jets can't fly, they cannot bomb. If the jet fuels bend, we can go.
jets can't fly, they cannot pump if the jet fuel's banned. Maybe one day we can all go home together. We all just want to go home. We don't want to be stranded as refugees. Before this last song, I would like to show you a video from 2014. This concert is being broadcast in many, 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 many countries. And one of those countries in which we will reach millions of people is Myanmar, formerly Burma. The country is slowly moving towards peace and democracy, and local journalists even tell us that this concert is sure to help accelerate that process, so that's a good thing. And this is why it is so fantastic that we have one of the most famous artists from Myanmar perform with a very famous artist from the Kachin people, an ignored minority in Myanmar for a long time. They wrote this song together in Myanmar. They are here tonight, live in Amsterdam. Please give it up for El Lung Wa and Pew Pew Cho Te. It was in 2014 at Masterpiece Concert in Amsterdam, Zikodon. It was when my country was on the way to the peaceful democratic transition. We were full of hope that the longest civil war in the world's history would come to an end soon. After that concert, I went back home to Burma, peacefully thinking that I wouldn't need to sing that song anymore in near future. But after 12 years, today, look what has happened to my country, Myanmar, after the comeback coup d'etat in 2021. My country is again in war. But this time, it's not just a civil war, but an all-out revolution by the people against the military regime, against the army, which was supposed to protect its people, but instead, which waged war against its own people. And sadly, I still need to sing that song. But this time, I can't go back home anymore like before, as I am a refugee, and I have also become a stateless, because the Myanmar military junta, they removed my Myanmar nationality last year for still standing with my people until today. The name of the song is War, but actually, it's a song calling out for peace. The lyrics said, we cannot build a nation with bullets and to stop the war. And I'd like to sing this song this morning, hoping that one day, when the war is over, I could go back home together with
my family here. Thank you. Chin Unity Band. And this time, I would like to play guitar while singing together with my brothers.
Se puede ya. Ladies and gentlemen, Chin Unity, my brothers. Thank you very much. Kalomdu, thank you very much. Jisunyai Demarishan. I love you too. How do you say in Chin? Kadontu na. Thank you so much to Piper Chotin. That was such a beautiful song. All of those songs and those videos. Thank you always for standing up for our people and our country. Kulu pyo phi pe de mapyu bo ma jesu amya ji tin shi bare mapyu pian twai ja mai no ji na ba shin okay ba chama ro set let pi ro special speech ကြားနာမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ Mistress Jenny Lasimbang ကိုလေးစားစွာဆင်မြင့်ပေါ်သို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ် Atutanzu special speech akan lutlai Mrs. Jenny Lasimbang Atsunga somding in akan au Mrs. Jenny Lasimbang he Dr. Suikari na PCA CRC kan rakdir kati songa paisa lain sa adang dang lesong ina kan bom tok ni se Atutanzu. Ladies and gentlemen, now we would like to invite Mrs. Jenny Lasimbang to the stage for a short speech. Thank you so much for all that you do for CRC. Nadama. It was 2001. At that time, my new husband, Dr. Suika, went to KL and we met with Victor Kensang. At that time, he didn't have an office. He was carrying his office in a suitcase. And we met and we found out, of course, my husband already very aware of the situation. And as an activist, we were both activists. We have been thinking how we could do something for our Chin brothers and sisters in Malaysia. And that was the start. And I'm very proud to be part of this history of the Chin Refugee Committee and the center. At that time, we talked about setting a small office. So his office and his room, Victor worked on it and established that office and then continued the work. I'm very proud to see that so many have gone through that office
have fought many battles together and have managed to get a third country residents, some together with a family, some together with on their own and then join later on. I know as a mother, I'm speaking to you now as a mother. Paul calls me Mother Jenny. And to me, as a person, as a mother, and how it feels to be separated from our families because of the atrocities of the human rights violation, the war that's happening and continue in Burma. And I feel that all of you must be feeling, I'm sorry for the look, Pew Pew, Angela, all our friends here are bringing tears to me. And as a mother, as a sister, I continue to pray for each and every one of you, for the CRC, for Burma as a whole, for my family, your family, that one day, very soon, God will grant us the peace in our homeland, in your homeland, and to be able to go home, to be able to unite as a family, to be able to sit together, to be able to enjoy stories, and also to see your children growing up. We struggled, both Dr. Suika and me, bringing up Lian Boy from a distance. And it is really heart-wrenching for me to know that so many families are like that. But I am proud to say that the Chin Refugee Committee has set up the school, have set women's program, has done many things to continue your legacy, your culture, your identity. And I'm very proud to see the children here dancing, and I want to thank those teachers, those volunteers who've continued to do that, because wherever we are, those are the struggles, and that is the hope that we must keep up. So I won't make it very long. I just want to say thank you so much for being part of my life. We have not been able to meet very often, but we are together in our prayers. We are together in our hope for the future. And I do want that to happen very soon. Stay strong, stay united in our struggle, and may our work be granted by God a fruitful future for all of us. I just want to say, make a very, very short traditional song, because I think we're all from indigenous communities. That's how I met my husband, because I was working with an indigenous at the international level. We worked together for 10 years until, later on we had to be split again in 2021. And yeah. Adindoy, gompizan toko piunungan ka. Adindoy, gompizan toko piunungan. Adindoy, blakatan toko savyavika. Adindoy, blakatan toko savyavika. Katahuadan, terima kasih, Kailamtuk, to all of you, and blessings to all, to CRC in your future work. I'm always here for you. Thank you.
Mrs. Jenny Lasimbang Tungal lop nak tampikan ngay tu jan jo CRC sinalak song pek nak jan salai zang fa nak te in CRC tunga lunglong lang ter nak adu minan sia hin zon hikalai ort leya hin line raka apu lo at tunga kanang kai te ka khan podium ma khan second parha te long chim jan nak na pek halaiตัดสุนักนันนักไก่ที่การขันชิมดิ้งมิโจคอยกับ organization สิโลเล่เขาดานสีมาโคนขัน CRC board member ข้าขสมฮาลาและจงอาขันลักซองนั้นเบียกดินหูอินจุนกาเกลิงขินชวดดิ้งอิงกันนนฮะโอเคป่ะจะมารู้เสร็จแล้ว CRC မိသားစုထံကိုလက်ဆောင်ချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ CRC မိသားစုများကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းတဲ့သူများရှိရင်အဖွဲ့အစည်းရတော်၎င်း personal အဖြစ်တော်၎င်းကျမတို့ဒီဘက် stage ရဲ့ညာဘက်မှာလာရောက်ပြီးတော့တန်းစီပေးလို့စေချင်ပါတယ် Zang fanak na tunga kan CRC board member vil de karakai taulo CRC chairman si sa adang dang ren 22 office at 2 mis na sa at tunga kan nakaning kan som ha ma chun lak song pe adu minan sia chon hikalai or leya hen lai ra apu lo Sisala, okay. Katsim bentuk in kan, zang fa nakte in acunganan nakai lai podium cunga kan, namanan organization min, lama cembeto tim nakcan second perhalong kan bek halai ruang kacakan mentempat kan, rakan tetiam kau tinggal nendon ha. Kan ni Australia, Western Australia lain rami kan se, ikan krifa buhi, Chin Christian Church se, atau kum thong hile CRC kum kule kum nga kinak, Jubilee lung lop nak ding jatia, krifa buni kan rau jale, alak song lom palte, kam main kan pek wina tim te kan lop nak biar bencim keduk mise, kalom. Kan chan untuk lo cha kan ni hi Western Australia phat khwan rave mi kan se ke hi Perchin Baptist Church Western Australia ION arami ka se chalong selawin Perchin Land Club IO zongin arak rami ka si tikha van chim tak kadu mi se e Perchin Baptist Church ni lunglom nak ro cha le lak song tlompalte Silver Jubilee CRC kumkul la kum ngatin Silver Jubilee chute chu lompi nak rau cha le lak song te an hun kan kot mi kan hun pek khomina se ichulong selon voi khat peka kawan hlat lai cha Perchin Land Club zong ni lak song te an hun kan kot mi kan hun pek khomina se ichulong selawin Western Australia matu Christian Church zong ni an ma minung pum an ra kholo na in kai ma sina lak song le rau cha an ko chi mi te kha voi khat thlan a bu thum ni kan hun pek mi rau cha le lak song te kha kan hun pek na lai
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော် Western Australia Chin Community မှာနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့လိုမျိုးCRC ရဲ့25နှစ်ပြည့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာရှိကြတဲ့သူများအားလုံးလည်းကျွန်တော်နဲ့ထပ်တူဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ခံစားမိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Western Australia မှာ Chin Community ကမျိုးနွယ်စု73စုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခုကျွန်တော်လာတာကလည်းဒီမျိုးနွယ်စု73စုအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် Chin Evangelical Baptist Church of Indianapolis, USA. Congratulations, Chin Refugee Committee on 25 years of outstanding service and dedication to the community. Malaysia, Chimidi, Lak, CBC, Ion, Hihi, Lung Lompi, Nakle, Upat Peknak, Hi, Kaman Peknal, Hiraw, Hitil Hilet, Lord Tongkat, Chin Evangelical Baptist Church, Kaman Pekvenha, the Kakan Dr. Kaman Chimduk Along. Kanihi Malaysia Chin Christian Church Luan Chamia CCF dia conducti mi se Krifabu Minin CRC Jubilee kumkulukum ngatlin nak lunglom nak rauca conduct pek vena Lama kan free tu petian amin thang chat nam kau se ni he kampat Christian Fellowship kan se kumkul lekum nga tiang petian ni CRC lam free nak chunga kan lunglop nak langtar nak rau chale phai sa te kha ha pe kan bandu min ha se Good afternoon, everyone. It was great honors and privilege to be standing on this stage today. And then we are from Alliance of Chin Refugees. On behalf of ACS, I would like to extend our heartfelt congratulations to the Chin Refugee Committee, CRCs, on the occasions of its 25th anniversary. Today we gather to celebrate 25 years of the service to the Chin community. 25 years may sound like a remarkable milestone, but living refugees in foreign lands for 25 years is not something we will wish for take pride in. Rather, today we honor and recognize the resilience, dedications, and work and unwavering commitment of CRC throughout the challenge years. So, as a gesture of our gratitude and recognitions, we would like to present an appreciation certificate together with a small cash contribution to CRC. Thank you.
ဟုတ်ကဲ့အခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့မလေးရှားမှာရောက်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်များအားလုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်ကရကရင်ချင်းမွန်ရခိုင်ရှမ်းစသည့်တိုင်းရင်းသားပေါင်းများနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ CRC ရဲ့နှစ်25ပြည့်နှစ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ CRC ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပေါ့နော်ချင်းလူမျိုးတွေတက်မကဘဲနဲ့မလေးရှားရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဒုက္ခရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်ကျူးကျူးဆာဆာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဒီ25နှစ်ပတ်ကာလလုံးသူတို့ကျူးစားခဲ့တဲ့ပေါ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာအနေနဲ့ဒီလက်မှတ်ကိုကျွန်တော်တို့ချီးမြှင့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်กันนี้เฮชิน Youth Organization of North America USA และแคนาดาชินมินาวเน CRC สุวจิบุรีลำนักเราจาและลักษณะกันเป็ด Alakani Mizo Christian Fellowship Refugee Techuan kan in pui ber CRC Silver Jubilee lompuina kan plane lome Palam Refugee Organization in Kansi Laida in Bel Hitiat P Pekandunan Hitoka Bele or Chang Silawi Chunga Chaik Tele Sunloinak Longoy Pinak Chapi kan Pexi kan ni he Zaniat Christian Fellowship JCF in kan se sizat arau thon hun khat kan sironga apani in tomchi kan se tampi ka tong non lo ding hitoki kan ngami vek in sarnak kanai ta ding kol tong in kan ngan ronga kol tong ka sarta ding chanoru sizat arau ne JCF ma CRC ne na sai nga pi Silver Jubilee attend a map where Jempa and Chamber to 1 Yao Kong Yubadi. Chingala Nepang the Senga twin CRCD Duka Temyai Lu Acham Yaswago Jusa Artok Song Yok Kebi Lumia address account that the Chilla Kebadi A attend Mat Kana Dwayne Piataki Gong Jiming Galamia Bomoya Si Ba Si Jonet Anaka Dwele CRC chú sòng lộc ngam nhà bổ một tú đại cả trên lùm miêu nhà adre allen này cao chi ship ba si chong su tong mita puta abadi CZRO and ZCF ma công pyo abadi
กันนี้ท่านจางแปงฟลอชิปกันสีสังฟาเทคนิคาเห็นสไลด์วอลลุ่มมังเลวิกทรัคเห็นสางจุงไกดิ่งินหลักสองเจ้าทางดิ่งินมาสองขลักสองเป็กชีดิ่งินกันติมตัวหน้าจากขันลายมีกันพุงดิ่งเด่นกันสุนสักกันไหลชั้นลายปุ่นไอ้หนักเล่เราจะไอ้เปียกหนักเตะกันหงในลายกันนี้ท่านจางแปงจุเชียจะเมมเบอร์สมีกันสิที่เตะขาบันชิมตากับบันดูมิสิลายปวนอ้อยนักเละเราจะเปียกนักชันกันของพังไหล Chin refugee. This is from Koben. Alo, Minglava. The Niga Robono, the General Malaysia Ma Yauni, Kachin Lumuri, Dwelle, Gong Yuyare, Nidani, Pibare. Ero, Dini General CRC, Nasang Pi, General Mui Yituma, the General Kachin Yuya, the blind Bono, General Temi. Hindi pide ero daga chenoru yuya ye atumia thare di chenoru thimi hin palain phibare ero palain ga phong thare so ro ba ma mmi ya bu bo no ero chenoru yuya dai di ma chenoru kachin khong yi pare chenoru cheta che u de di kaw nyin de a long the thare bo no ero daga chenoru kachin lu myo ri ye yuya asin la shi de dai chenoru koกูညီခဲ့တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအကိုတွေလေးစားရတဲ့လူတွေကိုပေးအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လုံခဲ့တဲ့2021မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ CRC အကူညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင်လူမျိုးတွေမြောက်များစွာလဲဒီမှာဒုက္ခတွေအဖြစ်ခံယူခဲ့ပြီးမှအခုတတိယနိုင်ငံတွေမှာရောက်နေကြပါတယ်အဲ့တော့ live မှာကြည့်တဲ့လူတွေလည်းဂုဏ်ယူနိုင်အောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေအပါကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်မှာ CRC ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဖခင်ကြီးများကျွန်တော်တို့အကူကြီးများအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရာပလိုင်းကိုပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုရှေ့ဥစွာပေးရခြင်းပါတယ်ဆရာယူလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကတော့ CRC အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ CRC ကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကြီးတွေအတွက်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ရိုးရာ
မနောတိုင်လက်ဆောင်ပေးအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဆရာလည်းလက်ခံ ကျွန်တော်တို့ကချင်ယူရလက်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကချင်ညီကိုရီကိုကျေးဇူးတင်တယ်လက်ဆောင်ကိုလည်းဝမ်ပန်တတလက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် โอเคကျွန်တော်တို့ဒီပလိုင်းနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးကချင်လူမျိုးကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပေါင်းစုံမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကိုဂုဏ်ယူစေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီငယ်ဖြစ်မယ်အကိုလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ညီပဲထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျိုရှွာဗန်ကိုဂုဏ်ပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကချင်ရိုးရာပလိုင်းကိုလက်ခံပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဂျိုရှွာဗန်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားမှာရောက်နေတဲ့ကချင်လူမျိုးတွေကိုစားပေါ့နော်ရှေ့ဆက်ပြီးမှလည်းဂျိုရှွာဗန်အနေနဲ့အားလုံးကိုဂုဏ်ယူနိုင်တဲ့လူဖြစ်ပါစေအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်ပါစေတောင်းလဲဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ကျမတို့ CRC မိသားစုကိုလက်ဆောင်အားဖြင့်တော်၎င်းအတိမတ်ဖြူ certificate အားဖြင့်တော်၎င်းချီးမြှင့်ပေးကြသောသက်ဆိုင်ရာအသီးသီးဌာနအသီးသီးအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် Selung nak bigan ngay CRC junga nan lunglom ter nak nan lang ekan alom to kring friend atu chan chu adang program ka manut lai kan program it lombol te saw daw na en mapi jong to CRC cho nun chan na we khatte to silver jubilee se saw te in lung saw te in la dong te na kan umpi lai kha kan non ha atu chan chu traditional dance kan lut lai I CRC Learning Center sang hak chia ako bang bun som hau si ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့အခုချိန်မှာတော့ CRC Learning Center မှာအကအဖြစ်ဖြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကြိုဆိုကြရအောင် Hey!
CRC Learning Center chunga lunglom nak tampi kan ngai CRC Learning Center မှာကလေးငယ်လေးများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့အစီအစဉ်ဆက်လက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုချိန်မှာတော့ special speech ထပ်မံပြီးတော့ကြားနာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အထူးဧည့်သည်တော်ဖြစ်တဲ့ Victor Kensang ကိုစင်မြင့်ပေါ်သို့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် Atu chan chu speech akan lut halai ku beng bu in bu Victor Kensang chunga som hau si. Now please welcome Bu Victor Kensang to the stage for a speech. Victor Kensang ကတော့ကျမတို့ CRC ရဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံး coordinator ဖြစ်တယ်ဆိုတာထပ်မံပြီးတော့သိပေးပါရစေ Pathian ren tuan nak ikru harse. Tu zing hiban tuk chu chun chana CRC kumkul kum ngatling lai hizat minung Malaysia hitin kani pum kom lai le CRC kumkul kum ngatlin nakan to lai ti mi minung ni ro kho ding selo. Ka khru ba khar ke jong lunglom nak mi thi jong luang kani lom tak tak khau cha pawa. I was very pleased to announce that CRC 25th anniversary today. I never believed in my million thought that we will still be here as a refugee. The first time was very difficult. In 2001, February 16, I was the first Chin interviewed by UNHCR for refugee. The reason why I was interviewed is because the UNHCR want to know who can interpret, who can have all the other refugees coming to apply. So on February 16, it was Friday. I still remember, I wrote all this story in my diary every day for 3 years. I still have it. I brought it here to CRC today. Because people will forget what really was the story behind all this. So in 2016, when I was interviewed by UNHCR, they interviewed me and say that, okay, you speak enough English so we can use you as interpreter. So on that day, I was appointed as Chin refugee interpreter, the first one. And then the next day was Saturday, Sunday. The next day, Saturday, we have a meeting in a hotel room where Sly Boylian was staying. And we say that we should have a committee. That committee should be called Chin Refugee Committee. It was on 17th of February. I wrote down in my diary in a hotel called Lodge Hotel in front of Istana Hotel. So some of the people who were there at that time were here today. I was very pleased to announce that the first CRC chairman was Punau Kham. I would like to invite him to the stage. Punau Kham kazang faten na kai ta selo. First CRC chairman si chun atulio pu Paul kha Paul kan chairman para kai vetalo atulio tuan mi. First chairman and the current chairman. So, at Punau Kham CRC chairman masabik se. Atuan leo mi si anma panhi kan lagahin chairman parani sang. Hina panhi this is the first CRC chairman. This is the current CRC chairman. Between them, we have 10 CRC chairmen within 25 years. So this is wonderful. So the Punau Kham is now in the US. So thank you very much that he can come today. And the first Chin Refugee Center was set up in September 2nd, 2002. Chin Refugee Center, CRC, and Chin Refugee Committee, another CRC is different. Because CRC Center, without CRC Center,
We can't do anything at that time. So in order to set up the CRC Chin Refugee Center, Jenny, she is here, Dr. Sui wife. She gave us 10,000 ringgit at that time to set up. Please stand up, Jenny and her son, Lian Boy. Lian Boy nuni CRC kan dir konak dengan thong sarak kan pek. Dr. Sui Karnu pinihin. Cucu Zelan MB kan umlang mang nak CRC ki kan rak dir komis timika an manu pa chung alung lom na song ka chimdu chun malhan vil te zung kan rak nei lau cha a CRC ni office kan rak man mi chu puwan kungling ni in rak hlan mi se ama jong ni hin rak chok ve ka hin rak dir ve se lo puwan kungling in na hin kan rak kum ni chung kan zung si Jenny rak zong a inatlung Victoria arak zonga inatlung a inahin rak klun rak se zai chatia in gan rak nei lo chuchukan dir mun pol rak se chun the first CRC Malay interpreter kan rak nei keima kha illegal ka sive cha khan thong ina kar kal kholowe Malay hol athiam mia pu mang hu interpreter 2001 kan rak man ka han rak kan dir pe velo ama he thong in kipa hol le kan rak kha mi seแต่ยูนินเรามาเลเทียมตกมิสิมาเลวะ94 95อารักพันรวงขันรักเทียมมิสิละหินหาโพลิพิลอนทาเรากันตัวนเบียดีเอ็นซีทีมีค่ะจน CRC Center ป่าชนะกันรักอินัยมีเปิร์กัลที่มีนอร์เวย์เปิร์กัลรักกันเดียร์เปียกล้อผู้ทองอกป่าชนะกันรักอินัยมีสิ CRC Center เสมูอันนี้จูชิน Refugee Center จนเกี่ยมาให้ฮอลเลต2001 July ท่านรักกันบอมตุโจประคัดนักะปีจาสร้างเลียนทั้งสิ้นนอร์เวย์จังทุกคอมมูนิตี้ช่วยมีนะสิจางฟันักเต็นนุ่มนักรักกันเดียร์เปียกล้อเกี่ยมาอะไรมาให้ชินอินเทอร์เพรตมาสบีกันรักสิกันเอาไว้อามาให้นอร์เวย์ตัวจังมีสิจนนอร์เวย์เจ้าจะให้อากันตนเตอร์ตัวให้สินจีกูบูรักสิเกี่ยมาให้กันรักไอ้ตองนอร์เวย์เจ้าจะเอ็นร็อกคริสเตียนเซนรักไรชินกันหลักเวนฮะละที่เลี้ยวทองอินักรักกัลปีลังกับทองอักรักกัลปีมาอินจนวันทั้งปูวันทั้งให้ทองตาเล่นอร์เวย์นี่อันรักหลัก2002 November the first chin in Norway สิร่างฟันักเต้นกันเดียร์เปียกเวสเลออามาฮีนอร์เวย์เวลัยอลามมาสบิกมีชินมีปุ่นอาศัยที่มีค่ะมาข้าขับชิมตากดูนี่หินาหิน CRC ตัวนเบียฮีใจตินดาอักลใจตินดาสีที่มีอารมณ์ทกไทยลวินตั้มพิมพ์ไพ่เลยอรอกเขามีสิมารองอาจุนตัวนเบียขัดเหล่านักฮาโลเกี่ยมาสินะเห็น2001กันตัวนเบียเวลเตอดีมันถักกันในดี UNHCR นี่จานก็เทียบยังมีเวลเตอดีขับวอลเวลเตค่ะทองทุ่มเลสังอามาเลเซียกันรักมินุงซลีลองนี่ refugee รักซอกปักกุลลองนี่อันรักงามันหาอ่างามีนหาจงโจอันดีหลักเด่นอันมินกรักเดียลวันกองกระชิม2001เล่าจนนิหินจูบลีไหลเรามารองอาคารมาโพลเตะข้าบันชิมดูมิสิละตัวนเบียกันพิลนักหาเรามาโพลเตะข้าใจติกมันพิลเราติข้าบันชิมตากระดูเวตัวเตะชิมดูเวมาโอเคสิจนกายลมตุกนิหินฮีกันCRC ni zubli kan tolai an tilewa hen ka khru har chairman pani ak chimi zaitin da kan tolai ti pathian ni hirama muslim rama hitluk in ak kan zau kheni ram kipa ram thlai lia resettlement akan kuat mi he pathian mai lom ok chim lo ok thalo an ti cha atua refugee committee vel te CRC an van thu le an chai mi cho khaใจเนียดักันตัวไล่ที่อาคารนั้นบ่อยอปขัดหน้ากับอันซาปีเตนลงกลิ่นมิโซนังมา UNHCR นั่นลูนี่ February นี่เลยรุกขึ้นเขาเสมานี่ค่ะ UNHCR opening door กันนี่ทกนี่สิจานเต February นี่เลยรุกอันนี้ทีมอันวันนี้ทีมและนิคุลขัดชิน national day สิไอในตุกติกาขันทนเขาสิไอในตุกฮิโจชิน national day นี่อาการหลอกลวงดีไลติสกันไม่นิคุลเลนิสรีฮีอันทีมเลยไม่นิคุลเลนิสรีแทงมังค่ะอันนี้ฮิสุลละมันในมติจะในเล่มเราสินาน2001
CRC arak dir na committee ka makakanto mi sa kapol velte ka ni hinnia celebrate kanto mi sila 2001 refugee sok mi ko hoy le po ka za fanak nan nagarak dir pek tawlo US pan mi pi yang chi pi dar meng hikalehin 2001 asok mi long ten the jubilean and simo and my without them this day will not happen and mahi arak sok tu pol an sinhala CRC ni tazai kan nai kat nan nai mi te tazai kinan mukalo ma na kan loko ke ma kan loko atu ke pu van biak thang sira kan dir pek talo the one who create CRC loko Australia mise ama thong ni hin ni tianga kan loko te song thai timika chim gudula kailom tak rami vielte. Thank you very much, everyone who can come for this event. The reason why we want to celebrate it is we want to give thanks to God first. And the second is we want to say thank you to Malaysia for allowing us to stay in this country for 25 years as asylum seeker and refugee. And of course, for the third is UNHCR, who have been helping us until now, and who have been giving us hopes and helping us. And all NGOs in Malaysia, the government, I cannot even mention individually who helped us a lot. For example, like Malaysian Kuala Lumpur Police Chief, Datuk Del Akbar Khan, who I met in 2002 when I request that I will set up a refugee center. I don't believe that the police will help us. Then he sent special branch, SB, to the CRC. So then the SB told us, just stay here. If police come and say something, call us. So I cannot believe, how come the police help when the police arrest us? So I would like to say thank you very much also to the police chief at that time and the special branch. And Swaram, Yap, please stand up. Yap Sui Seng, the first who helped us in 2001. And CRC, National Human Rights kan ngai mi zonga minatu mi se. Ama he an ma nala silo NGO ma zazati karak thai nalai lo. An mani laman rakapya di police chief ka ton leo zonga arkazul tu hi rules i soram tiam se e hinha polvial terian tuan nakhe CRC tu zai tipo collective work se kan za pin kan tuan misi e how po everyone contribute to CRC kan di lakin kan tuan misi cha kan ilom tuk chimding hitam tuk kanai lom nak bia long te tu se pakhat chiu nan chunghan kai lom tuk pai leya kan mi punni lut nak kan mu tiang hi CRC kumkul lakum nga akan roi tu pathian thleng thrau ni kan roi jong zal ko se tampi kai lom se kan pakhat teng kan chap ta lai atui pu khe sang na wan chim mia khan hi ka UNHCR zunga refugee kan nga kho nak dinga apakhat bigara mi cho Dr. Swikhar se Dr. Swikhar ne phone ka chone yar phoda narak kadong kholai mo ti kavadon Dr. Swikhar kha voi khat nak UNHCR zung atong tu na se apani na ka salai chung bikling atua Geneva mi se ha kha Captain Sui Mangling fa se chu apani na ka rai keima ka phone ka chon thiam yar phoda keima kurai ni kavadon ama kha avoi ni nak refugee kan nga kho nak dinga arami se apathum na ka slai boilian mang apathum nak arata hin UNHCR zong ni sok kho nan si chang tia anti atu pu khen sang ne chimmi avoi khat nak refugee soka hin Slai boilian mang le, pu khen sang le, pu than kiao thi chang mi,
จนเกี่ยมานี่กันจุดง่ายกันหนาวเลยไม่ต้องเลยนี่เนียนสกจู่refugee ตัวนเบียมาเลเซียไอทกนักอารัมอเปลเตจู่เฮกาหุนะกวันดีร์เวจ้ากวันเชื่อมดูมิสิกาลม Thank you กันดิลมตุกแน่ Special speech ပြောကြားပေးပါတော့ Victor Cancer ကကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ CRC မိသားစုအတွက် special prayer အထူးဆုတောင်းဆက်ကပ်ခြင်းအစီအစဉ်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ CBC USA မှ Reverend Dr. Frank Le ကိုယူတီလေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည် Atutantu special prayer for CRC akan lunhalai Reverend Dr. Frank Le CBC USA Assistant General Secretary at Tungakan Som ถ้าจำทันเตีย CRC กุมกุลกุมงาชุงกันมีพุนจะเรียนอจวนนักงัลปีนักและล้มปีนักต่อยเตะบนชิมภาษากระดูไอ้ฮีอินเดียนาชินแบปติสต์เชิร์ชพาสตอร์จวนมีกษีจนจะลองสโลอตุเลียวฮีชินแบปติสต์เชิร์ช USA CBC USA AGS จวนเดียวจวนโวอลาเลียวมีกษี ICBC นี่CRC เรียนจวนนักงัลปีนักดอลลาร์ทองคัดสิเซ CBC USA นี่ดอลลาร์ทองทุ่มสิเซนั่นเรื่องไทยนักนั่นเรียนจวนนักบอยปานี่อังฮัลกูที่ลมปีนักไทยปีนักวันหลังตระกากระดูมิเซกันดีหลักฐานสำคัญอะไรเรียนงานทรงนงบีกันเบียกมีกันปะเทียนกันมีพุนนักกันพิดเหลานั่นหักกระนักกันเต้นกันในลมสิงชันกันสินิงเดียวเตนักกันฮัลดีนักกันหูดีกันรำมะakan uktuna akan zauken tule kan humhim nak ding chai tuan vo ala tu na asiding mini an kan fremi an kan tuk an kan tha e kan ramle kan inle kan lo chia nangam le zalong te in kho sa kholowen ti le phang kan umi kan mi phun tam pi nun nak aliamiจุดจนอตุบันตุกินมีพุนดังรำหา refugee รัลซามเดียร์มุนินกันพันฮีนังมันนี่นักันหูดิมิเซมาเลเซียรำกันพันนักฮีนี่หินจุนกุมสมทุมเลงอสิจังเอจุดชงอาจุน CRC นี่กุมกุลกุมงาชงมาเลเซียรำรักพันมีกันมีพุนฮาร์ตงมินฮาเรทัยมินฮาบอมเฮร์มินฮาเจ้าเคนเฮร์มินฮาเดียร์กับเฮร์มินฮาค่ะอันเดียร์กับนายจุดจุน CRC นังมันนี่ครัวฮาร์อินลำนักช่วยนำมันตีกันหูจ่าบอยป้านี่หินนิจานเทงเตะหินนสินะลบนักเบียกันเชื่อม CRC อัดฮอกกาอินช่วยตูอุปาจวนวงไงตูเวียเตนานิกันมีพุนจงะโดดนักเสหนักอันไงเยนเปกมีนาฟิมนักเทียมนักทิลที่ข้อนักมังเงินบอยปาฮีรำเละฮีมุนหินรำทุมนักเละใจตินดากันลั่นข้อลายตีอินอพุนพุนินเรียนอันรักตัวนี้สิทิจุนบอยปา UNHCR เลยสิเสอลัมกิวินบอยปาอันเรียนทวนอันโซลจังนักลำนักช่วยให้กันมีพุนทองตั้มปีจงรำทุมนักกันลันตรีนักกันพันตรีจะได้สมบูรณ์ปะกันมีพุนเดียร์กำตุเล่กันมีพุนโชชันตุจงะนี่เห็นเห็นกันมีพุนนักกันเสร์เซียมตีกันหูจ่ากันโลตุกบอยปานามินทั้งชัดมันเก่าเสกุมกุลกุมงาชง CRC เรียนทวนนักลำอาช่วยตูนังมาในสีบันตุเกนกุมกุลกุมงาชง CRC ช่วยตูวิาเตจงลำมาช่วยตูและฟิล์มชิมตูในสีบันตุเกนนี่เห็นนี่กุมกุลกุมงาจูบลีนี่แทงเตจงให้ในสนะลบนักเบียกันชิมลองเซโลเอ็นเห็นวินไม่เลยการหลานนักจงให้นังมานี่มังชินรินาโลบอยปะฟิล์มนักเป็นฮาลทิลที่ข้อนักเป็นฮาโลนัชัดนักให้ปีกองนาเตียอันจ่าทากันจำ
กันมีพุนตัมปีฮิกามุนอาเห็นบอยปากกันเนตาบีกันรำะกันชัวเกนะคะกันอินและกันลาวกีรอกทาโลรำทุมนักเลยสงอาตุเลียวะอินกาอภิตีกันจะรัวชันนักอาโลตุกอสิเลียวจานเสนบายดงกันมีวันสังเอาเองกันเลียวจานเสเลี้ยงกันมีกันเบียกมีกันปะเทียนจุบันตุกจานเลียวะCRC บันทุกช่วยตูอุปาหาบอยปานักันเป็กจะกันลมสิงชันอีช่วยตูอุปาหานี่กันมีพูดกันเดียร์กับนักละไม่เลยใจควรกันขานปีนักนักมันนี่ลำกันช่วยล้ออะไรเห็นบอยปานี่เห็นนี่บันทุกเห็นนั่นเสนาบ่มฮัลินทัดจำจงกันดูเก่ากันมีพูนกันตาไอรำนักกันอินตัวนักกันเงินฝานักจานอาสาวสิงชันจังบอยปะให้กันตัวนักชงเห็นนังมานี่กันคำโลลวดนักกันจางฝากเขาที่เฮนี่เห็นนะนั่นเสนาทากันจำอิสราเอลมินหาอียิปต์รำชงะสลันจันนักอียิปต์มินหานี่อันเฟรมนายอันน้ำเนนายอันนิโซนายจะได้จำบอยปะมีพื้นดังรำะสัลเดียร์มุนีอันรักเลียวะขันอันทับอีอันฟรามีบอยป้าอันเงินฝานักอันไอฟรามนักโอนรักไทยบรรทุกันนี่เห็นนะกันมีผู้นี้กันไอฟรามนักและกันเงินฝานักกันจะไอฟรามนักโอ้ให้กันไทยไงเบียกฟรามโลจะที่ฉันอิสราเอลมีนาคำดูแลอียิปต์เราเป็นชั่วปีดิ่งอ่ะโมเสสนรักท่าบังเงินบอยป้าจุลันส่งอ่ะโมเสสบรรทุกันมีพุนลักนักกันท่าเปียกไหนนี่เห็นไม่เลยจงเห็นจุบันตุกโมเสสบันตุกันนี่อากันชัวจันตุเลฮิสัลจันนักมุนินอากันลวดเตอร์ตุช่วยตุกันเฮริงเซนโกนี่เห็นอากันช่วยเลี้ยวมีนาจงให้โมเสสบังเงินกันมีพุนจ่ามังนาโลไม่เลยจงเอาบอยป้าโมเสสบันตุกันมีพุนจ่าเห็นอากันชัวจันตุเลกันมีพุนลำอากันช่วยตุรุ่นกันจังฝากเขาเตียนเสนาทากันจำสลองสโลบอยปานิเห็นบรรทุกนักสินทรัพย์กันดูมิจูฮิราซามเดียร์มุนินอหิมโลนักเลยกามนะอิลิกาลิกันทุดกันเดียร์นักโดดนักเลยโซนรัวนักให้อากันเจ้าเข็นดูฮิมาเลเซียเจ้าจ่าเลยพาร์ลิเมนต์อุปานหาเซนหาเซเลี้ยงกันกันประเทศทวนวงไอตุนหาอันจุงจังกันโลมีบอยปาอันจะทดสอบฮัลินทากันจำสลองสโล UNHCR เลยทวนวงไอตุนหาเลยฮิรามี NGO ตั้มปีนากันมีพุนจงะโดดนักโซนรัวนักอะไรอีอากันเดียร์คำตุนาอันจงะบอยปากกันโลมีอันจะทดสอบหันทากันจำเลี้ยงกันมีกันเบียกมีกันปะเทียนนังมานี่อันทิ้งลุงจงะเรียนในตัวนี้ฮีกันมีพุนจงะเห็นจางฟ้านักโซนรัวนักอันไงไม่เลยจงะบอยปากันนี้จะลำทากันเสียลเปียกตุเลจะดิฉันบอยฮิมุนินกันจะรัวชันนักอินกากันนนเปียกตุอันสิขอนังหาดิงจะบักขัดเจียวบุกขัดเจียวสองนางมันทดสอบเป็นฮัลโหลอันจุงน้ำหายตานตร์เกาเตียนเสนาทากันจำเลี้ยงกันมีกันปะเทียนนี่นี่กันมีพุนฮิวาเตหิกาหัวนี้กันนี่ปุ่มขบนักให้นางมันนักกันหูดีนั่นหากการนักกันเต้นเป็งนักกันพิลเท้าโลบอยป้ากันนี่ล้อมซึ่งเส้นหายเลยจงอ่ะจูนางมาปีนักเล่นางมาลำช่วยนักเล่นางมาหุเพชรนักเล่นังมาทวดสวดจูกันเนี่ยหำจงจอลกูใจจงวิลเตจงนงบิกปะเทียนนสีนักกันมีพื้นจงอาจุลหันจงนาลังเตอร์บันตุกันไม่เลยจงอากันลังเตอร์ทันริลอง CRC นี่ไม่เลยกันมีพื้นเดียร์กับนักเล่กันมีพื้นใจเฮร์นิ่งท่าจางอช่วยอากันที่ช่วยนักจงอันนังมันนี่ลำช่วยทันริกูนะใจจงวิลเตนัจงอากันสันทานคำตุจิสุมินเนสนะลุงโลมินทากันจำบอยปากันปะเทียนอาเมน Reverend Dr. Prang le chunga lung lom nak tampi kan ngai atu chudok nak le kan phan deng mang chang na in kan phalhana khan CRC le in laksong tompal te kha pek dumi kha an ben nei cha khan CRC board member vir te la ren chon tu kha chunga khan kai ding in kan ban som than ha โอเคပါအစီအစဉ်နောက်ဆုံးပိုင်းကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ CRC မိသားစုကနေ
စုချီးမြှင့်မဲ့အခမ်းအနားအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ် CRC မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးစင်မြင့်ပေါ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ Chairman in Katok Pate. Nam po tam ha mo. Lo ba ti long tang ri. Sema program evan di ko en hen panel discussion ka kan thok chot lai cha ko en kan ro lai nak chan lai di khaban than ta ka du. So after the morning program ends, most likely we will end in about 30 minutes or so or less than that. We will go straight into the panel discussion, and once the panel discussion is over, we will go straight to lunch. Can we please have Oki come up to the stage? Oki? Oki ka achunga guiding in the som. Oki kezang fatin. Ready sang tiko. Okay. Lak song pek nak chan kan hun mang talai mahia hen tam pi pek kan indu kon hanatin chan ahun sau cha khan NGO lei hi ka lei akan bom tu deu chung kan pale deu tu kan in pek masan halai zan lei sang khan zan akan adang kan pek than tin halai chu aching cha do be phit re chon chu along pe nai ma ma ung yen e pai ma chu pian sem ma phit de ara ar pe kham pe cha ba lu pyo chin ne. All right, we will go ahead and begin. Please welcome Rachel to the stage to receive a gift from CRC. Good bang bu in Rachel Ka Som Hao Si. Rachel, please come up to the stage. CHRO Rachel, yes. CHRO ma Rachel. Celebiro computer လက်ခံပေးပါရန် Amy ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေ Please welcome Amy to the stage. Celebiro slide boy လက်မှန်အားဖိတ်ခေါ်ပါရစေ Good bang bu in slide bolin mang chunga som hau si. Ma ko en hin bu Victor kan sang slide.
ဆက်လက်ပြီးတော့ Miss Jenny အားစီမင်းပေါ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ Bu Victor kan sang di ko en hin. Miss Jenny Kasalai E. Công biêu loa là khám bê bà nhé Victor Bieklian Miss Jenny di ko en hin. Bu Victor Biaklen ka at sunga kan som. Sẽ là biro công biêu loa là khám bê bà nhé Slice ục linh xí mì bò đô Phải khó bia gì At tu chan chu salai za okling at sunga kan som. Salai za okling ko en kan Richard Luang Frey Thang kan som. Công biêu loa là khám bê bà nhé Richard Tuan Tre Thang Chỉ dù biêu biro xí mì bò đô Để giáo bê bà At tu chan chu Reverend Dr. Chung Bik at sunga kan som. Công biêu loa là khám bê bà nhé Reverend Dr. Chung Bik á xí mì bò đô Lý sa xóa phải khó abadi Reverend Dr. Chung Bik ko en kan Reverend Darzalian at sunga kan som. Reverend Darzalian á Công biêu loa là khám bê bà nhé xí mì bò đô Phải khó abadi Reverend Darzalian di ko en kan Bu John Kam kan som. Bu John Kam á Công biêu loa là khám bê bà nhé xí mì bò đô Phải khó bia gì Bu John Kam di ko en kan Bu Dil Carlian Siwaone advisor kan som. Bu Dil Carlian advisor of CYONA Công biêu loa là khám bê bà nhé Lý sa xóa Phải khó bia gì Bu Dil Carlian adi ko en kan Bu Van Big Thong Siwaone president at sunga kan som. Mr. Van Big Thong CYONA mà công biêu loa là khám bê bà nhé Lý sa xóa xí mì bò đô Phải khó bia gì Bu Van Big Thong di ko en kan ACTS ACTS Representative Pakat kan som. After Mr. Van Big Thong, we would like to welcome ACTS ACTS to the stage. All right, we apologize for the confusion. That would be it for the gift giving for right now. Please welcome Kobem. Kobem.
ကိုယ်ပဲမှဂုဏ်ပြုလွှာလက်ခံပေးပါရန်စီမင်းပေါ်သို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါရစေ Gobem ko and Ken Sean Lay. Shan community ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဂုဏ်ပြုလွှာလက်ခံပေးပါရန်စီမင်းပေါ်သို့လာရောက်ပေးပါ Sean Diko and Ken Gachin. ဆက်လက်ပြီးတော့ကချင် community မှတာဝန်ရှိသူများဂုဏ်ပြုလွှာလက်ခံပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် Gachin ko in ACR. ဆက်လက်ပြီးတော့ ACR မှာဂုဏ်ပြုလွှာလက်ခံပေးပါရန်စီမင်းပေါ်သို့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် Sean Cohen Hen Gachin. Gachin Cohen Ken ACR. ACR Cohen Ken ARRC. ACR ပြီးရင် ARRC မှာဂုဏ်ပြုလွှာလက်ခံပေးပါရန်စီမင်းပေါ်သို့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါရစေ ACR Cohen Ken ARRC. ARRC Cohen Garani. ARRC ပြီးရင် Granny community မှာဂုဏ်ပြုလွှာလက်ခံပေးပါရန်စီမင်းပေါ်သို့ကျေးဇူးပြုပြီးရောက်လာပေးပါ Granny Diko and Ken Garan. Kiyin community မှာဂုဏ်ပြုလွှာလက်ခံပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရစေ Garan Diko in Mon. Mon community အားဂုဏ်ပြုလွှာလက်ခံပေးပါရန်စီမင်းပေါ်သို့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါရစေ Mon Pai tu at sunga kan som ha Pai tu. ဖိုင်တူကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဂုဏ်ပြုလွှာလက်ခံပေးပါရန်စီမင်းပေါ်သို့လာရောက်ပေးပါ Pai tu ko and Ken MCCC Bukit Angkat. MCCC Bukit Angkat မှာဂုဏ်ပြုလွှာလက်ခံပေးပါရန်စီမင်းပေါ် MCC သို့လာ ko ရောက် and ပေးပါ Ken ZACC. ZACC Zang fanak tem Bukit Angkat kanan umma. MCCC Bukit Angkat ko and Ken ZACC ko and Ken Zepai Church. Zepai Church Zepai Church is alive. Zepai Church ko and Ken Zopay. Zepai Church ko and Ken Zepai Church ko and Ken Zopay. Mako in KCCM. KCCM KCCM ko in MCUPC. MCUPC KCCM ค่ะจงว่ากันสมนะ KCCM คงแคน MCUPC มาโคอันแคน 3P สังฝัดนักเตะกันเป็นตำเดียวจ่าขันจงว่าแคนวันนี้หัวเดียวกันหาสิล้อ
Mako and Can HPF. HPF HPF ko in TPF. HPF ko in TPF. HPF kanan mo. 3P ka. Riang daw in kanakra ulo, zang fanak ting kanon ha. 3P ko in can HPF. Atu it's a 3P. 3P ko in HPF. HPF ko in can TPF. TPF ko in can SCCM Sentang. SCCM Sentang ko in can Believers. Believers ko in can CCCM. Sentang ko in can Believers slide. Believers ko in CCCM. CCCM ko in can Kampat Christian Fellowship. Kampat Christian Fellowship di ko in MLCF Lautu. Lautu ko in can MBCF Ball. MBCF Ball ko in can MCCC. MCCC ko in can MCF Mara. MCF Mara ko in can mi zang fadak din atu he MCC le Mara Christian Fellowship ka chungwa kan som ha. An lo sia chun mi le ka kan som ha. MCCC, c'est ça. Mi ko in hin Rontin. Rontin ko in Zotong Refugee. Rontin Zotong Refugee ACRC. Rontin Rontin ko in Zotong Refugee. Zotong Refugee Organization di ko in can ACRC. Ashochin. Ashochin Refugee Community ma computer lekhan pe ba yan simye bodo phiko abadi shin. ACRC ko in can CZRO. Chin Zanyet Refugee Organization CZRO ma tawin shi tu mya computer lekhan pe ba yan simye bodo phiko pya se. Zangit ko in can Kumi Sami. Kumi Refugee Community
KRC ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဂုဏ်ပြုလာလက်ခံပေးပါရန်စင်မြင့်ပေါ်သို့တက်ရောက်ပေးပါခူမီပြီးရင်ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေးမြို့ချင်း refugee community မှာဂုဏ်ပြုလာလက်ခံပေးပါရန်စင်မြင့်ပေါ်သို့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်ဆက်လက်ပြီးတော့ Flam Refugee Organization FRO မှာဂုဏ်ပြုလာလက်ခံပေးပါရန်စင်မြင့်ပေါ်သို့လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါသည်ဆက်လက်ပြီးတော့ Zomi Association of Malaysia ZAM မှဂုဏ်ပြုလွှာလက်ခံပေးပါရန်စင်မြင့်ပေါ်သို့လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါသည်CRC board member ကျငါလုံးလုံးnak tam pikan ngai ကျေးဇူးတင်ပါတယ် CRC board member ကျမတို့နှစ်ယောက်ကိုမပေးပေမဲ့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့နောက်မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီကနေ့ထပ်မံပြီးတော့ပြောကြားလိုတာကဒီမှာရှိနေတဲ့ပရိသတ်တွေမပါဘဲနဲ့ကျမတို့ CRC 25နှစ်ပြည့်ငွေရတုအခမ်းအနားကဖြစ်မြောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာအသေးချပါပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရောက်လာကြဒီခမ်းမမှာရှိနေတဲ့ပရိသတ်အထူးအရောက်စီတိုင်းကိုဒီကနေအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျမတို့ Facebook live ကနေအားပေးကြတဲ့အပြင်မှာလည်းနေရာမရလို့မတည့်ရက်ပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ကျမတို့ CRC အားပေးတာတော့၎င်းကျမတို့ VIP guest တွေအားပေးတာတော့၎င်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ထပ်မံပြီးတော့ပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်Emily Nikan, Koloholin Akam Dit Sangkauta Kamarang Hotung Hingaban Simpelai. Thank you so much to all of you that are here today. For those of us that are watching live, thank you for your support of CRC and the Chin community. It is because of your support that we are still here today. Again, thank you to all of you. And audience to long nak tampikan ngay, continue po nakan ngay piyake kanalom tuk tikaban simtakadube. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့နောက်တစ်ခုညနေပိုင်းအစီအစဉ်လဲလာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြဖို့ထပ်မံပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပြစေကျမတို့အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးမှာအစီအမပြေတာတော်၎င်းပြောမှားဆိုမှရှိခဲ့သည်ရှိရင်လဲနားလေခွင့်လို့ပေးစေလိုပါတယ်ခုနောက်ဆုံးပိုင်းအစီအစဉ်ရောက်ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့အပိတ်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကျမတို့စားတော့အတွက်စကတ်ဆူတောင်းခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ကျမတို့ WACC မှ Reverend Yang No A လေးစားစွာစင်မြင့်ပေါ်သို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် Atu chan chu dong nak leyakan kalai hi dong nak le ko en hin panel discussion kan pe lai zang phat nak te in alung sau te kan rakan hak pe ko ti han kan non ha we would like to notify you all that after this closing in prayer we will go ahead into our panel discussion and this will be quite short so please stay with us thank you so much now please welcome Reverend Yang Non from WACC Lop bia chim nau sem Hallelujah, chung nung boy pa kan patien. Amasa biga namin tiang lim thang thas kau se. Boy pa nakan dot nakan zang fai. Chin mi punjal te zong. Nini tiang boy pa nakan umpi nak lalam nakan shoy nak chung akan along. Atu bantukin CRC zong. Kumkul kum nga chung. Harsat nak boy nak lung ratay nak tam. Pikalakin nang ni na dirpin ha tu zan lei tu chun chan tiang zong sungloi tak takin khat chuan na pek na cha le na kan pek cha na min tiang lim kanen thang that tu zan zong a boy pa ni nia hin nang mak chungi kan ni lom nak lang tarin atu bantukin sungloi tak takin chan kan manak asam thokin kanen hal bantuk adong tiang na tiang krawin na kan umpilam na kan froy na chunga kan lom tuk sun pa nang lengan nak thang that nak vilte boy pa nang mata sidigaw na se tu chan zong a boy pa hi kan ni lom nak tilarol khat chungin achuak mi chimi phun hi ka mun ma ra mi tang chung kan una te tes na se kan za
pi te in chu ti rol chu mun khat ya kan rom lai kan taksa cha dam nak thon nak cha na kan pe tu si na sun pa na hading cha kan chan tang mi vial te zong nang mak put yang le ma chan bu le lung lom ten kan mang chang lai tia kan boi pa jisu min tha kan cham kan pathian amen ခုချိန်မှာတော့ကျမတို့25နှစ်ပြည့် CRC ရဲ့ငွေရတုအခမ်းအနားမနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာအပ်ပါသည် Sa kanalomtok. Zang fa nak te in Venturi kon haulo panel discussion kan pe chot lai panel discussion e rian anemi po kha chung a guiding in kan som ha ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ panel discussion အထူးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ panel discussion ဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူများအားလုံးဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါနားထောင်ပေးကြပါလို့ဒီကနေဖိတ်ခေါ်ပါရစေ Now we will move on to the panel discussion. So if you're a part of the panel discussion, we ask you to come to the stage. Panel discussion for panel discussion, please come to the stage. Heidi, human rights activist and founder of Refuge for the Refugees. Dr. Shushila, UNHCR's Community-Based Protection. Peter Sang, founding member and former president of Chin Community Norway. Paul Ngun Loi Thang, chairman of Chin Refugees Committee. And Dil Carlien, Chin Youth Organization advisor. Hello, everyone. We will go ahead and start with this panel discussion. My name is Vani Suipar. I will be the moderator for this panel discussion, and I will introduce all of the panelists. Dr. Shushila, UNHCR Community Bay Protection. Thanks. Hi, everyone. Thank you for being here. Peter Sang, founding member and former president of Chin Community Norway. Thank you, it's me. Okay. Heidi, human rights activist and founder of Refugee for the Refugee. Hi, everybody. Paul Ngun Loi Thang, chairman of Chin Refugee Committee. Hi, everyone. Dear Carlian, Chin Youth Organization of North America advisor. Hello. Thank you. Today on today's panel discussion, we will be talking about protection. Our topic is protection, education, and healthcare in Malaysia. Tunichu Chankan Panding Chup, Mahi panel discussion hi protection kong le, education le, healthcare kong asalai, kazon Malaysia ahin zibentuk protection da lai mi cha a khar anelo mi cha zibentuk protection po da madi inchun education a zibentuk da zibentuk tiang da an po kho mi madi inchun healthcare le a healthcare da zibentuk sizung le in timima kong kha dunia hi kazon mi minung pol hai kazon mi kan panelist pol hai kan rak ichai nak arak silai. First topic is protection. What kind of protection do we have in Malaysia as a UN card holder or a CRC card holder? Can you explain more what kind of protection is there for people like us and people like who doesn't have any card? I would like to ask that question to Dr. Shushila, UNHCR Community-Based Protection. Yep, thank you so much.
I think over the years, nothing has changed a lot over the years. With UNHCR card, of course, there's still the fact that there is no legal framework in Malaysia that allows for the legal protection of refugees. So far, what we hear from government is more of on a humanitarian basis, refugees are allowed to be here, and it should be grounded more in a legal framework. However, we have been having the gray area to navigate a lot of the work that we do in terms of protection, and but it still is challenging without clear policies and clear direction from the government. In terms of what's moving ahead, I think also from protection side, maybe some changes of policy are upcoming, and maybe there's potential for us to shape a bit better protection as the government moves with its own registration. Thank you. Haiti, would you like to add anything on that? I think there's nothing much to add to this, right? It is very clear that, you know, while there's a lot of policies surrounding the fact that, I mean, if we're going black and white just by law, policies are saying that refugees are not allowed to access education, card holder or not, refugees are not able to work. But we also acknowledge there's so many refugees in Malaysia at the moment, right? And the government is, I mean, this year itself, there was a parliamentary symposium, and there was the symposium with the Islamic community around refugee rights. So I do feel that, you know, while we might feel stuck at the moment, things are actively moving. There are conversations around seeing how we can allow refugees more rights and more access to education. We are working very closely with universities, private universities, who are actively finding ways to allow access for refugees to pursue higher education as well. So I think in terms of, you know, what rights are card holders, UNHCR card holders and CRC card holders allowed, I think the main difference, I mean, number one, for example, if you are a UNHCR card holder, you are definitely, if you are arrested or stopped on the streets, there's a better sense of protection in that sense, right? While if you are arrested, there is a UNHCR hotline that NGOs, your family members, your community members can call to file a report, and chances are there might be more space to intervene as compared to a non-card holder. Similarly, if you are a UNHCR card holder, if you are admitted to government hospitals for any form of surgeries or medical treatments, you are entitled a 50% discount. Yeah, so I think that's what a lot of people here would know as well. If you are a UNHCR card holder, you can get remedy, and I think that a lot of times we underestimate how how tragic or how sudden medical crises can be, right? But with access to being able to purchase insurance of sorts, that will set you up for better protection. Yeah. Hearing that also gave me a lot of, you know, strength for our people over here. So thank you for that. I would like to ask CRC Chairman Paul to add on that. Actually, regarding the protection and then allowing for eligible for access to healthcare and education, and then actually we are not able to go to the government school because we are refugees here. But if we have, I think I'm not wrong the topic. But for the need of the protection and how the refugees need protection more. And if we have a UNHCR card, we can go to the hospital or some private university, some accepted for further education, higher education. But we need more protection, and there is a lot of people who are arriving here and struggling. At the age of going to the school, but unable to go to school because of because of no registration and not accepted by the school, the government, private school. We need more protection and we need more assistance from
the local NGO and or the UNHCR, and some more that if the government think about for it and it proceeds for the agenda to in practice, this will be very great for the refugees. Thank you. Thank you so much. Now we'll move on to education. We move on to education. How important education is for this generation. You know, how important it is, and what does education look like in Malaysia? And we will talk about that. And I want to ask Dear Carlian first. 谢谢ลมนักตั้มปีกันไงหลายคนก็ชิมก็หลายโม education ที่มีจูฟิล์มจนนักที่คิดหลายคนกันเลโคมีเสียฟิล์มจูพุ่นนี้อินเทนโคเสียประคัดนักจูเสียงนักเสียงกันไก่เสียงนี้กันจนมีพุ่นขัดดังประคัดจูอะไรเงี้ยออนไลน์อินโมประคัดขัดนี่ฝตินกันโจจังนักกันมาตีอินกันโจนโคมิติขินปัญหาอุเมโกรามาทั้งมีปอลกันนี่ในจุนกันไงโคมิจู formal education ที่มีเสียงนักไก่มีจนนักเสียและกันรำอาจุนนันไทยบรรทุกินอลวนเจมิกุมสมลีสมงาจุงค่ะเจ้าจัดทะเลานันกันอุกติกาขัน education system การรักเชียตุกจานกันชิมและบาเฮดินกันเจียเตเรจมาเป็นกันพิเตอร์ติกาขันกันมาเตขินตัวตันโคนักและรัวเทียมนักให้ตำเป็นกันเปล่าเจียเตียจุนอันมานี่อุกเป่งและเป็นมีและเรมมีสิอันกุตังเตอร์กันดูจากขันมาบรรทุก education system กระมันเสจุนอตูมาเลเซียสิเซโลให้การมนุษย์ตำปีกันพานีอะไรเจอินกันฟ้าและตุนายกันเชมเมนชิมบรรทุกขันฟิล์มจนนักจูเลียวมีงักเชตเตตัมปีจงฟิล์มนักจงขอเราอันอุมีไงเชียไงสิงักเชียพอลฟิล์มอันจนเราติกากันมีพุนจารวดชันนักลมเตสิมันเซโลจุกันลักอาจุน NGO พุน CRC ลีลาสิเซจุนเกมกัทไทยตกอาคิน USAICBC คริฟาบุติบันตุกเล CBC USA Mission Department ที่บรรทุกจงในขันตัวมาเลเซียกันฟิล์มจนนักอันดักตัวที่กระเทยอันจงกาลมจงลงเซลวินอลวนเจมิกุมตัมปีชงมาเลเซียกันฟาเลเวลเตจ่าชิมตูฟิล์มจนนักเสียงในตัวมีเวลเตจ่าชิมตูเสียสามาเวลเตจงขาฮิกามพุนินอุปัตนักกันแปลกนานั่นจงลมนักตัมปีกันไงนั่นมะเวลเตกุมลาอุโลไหลมีกันฟาเลตัมปีจูฟิล์มจงขอลวินตัวหินอันนุนนิงคีอันไลฟ์คีไงเชียงไงดิงคีสิมาเลเซียเทรนนิ่งนันดักเป็กมีนันดักชิมมีนุงตัมปีจูรำดังรำทุ่มนักอันพันติกาขันฮิกาเสียงอันวกายเขาทานีท่าเตอินฟิล์มจนนักอันเปเขาชินมีพุนหินฟิล์มจนนักกันเฮร์ตักตักโกรามาหินสีฟักบิ๊กมีกันสีตังกาภายซาเลหินฟิล์มนักจนนักหลงหลงฮิกันมานี้กันในทันปีเขาไม่เลยมนุงกันเสียชัวโคนักเสและมนุษย์ตั้มปีนี้กันที่มีเนลสันแมนเดลาในจุน education is the most effective weapon to change the world education ฟิล์มจนนักที่มีจูเวลาปีเช่นนักอัฐาบิกมาเสียมนำสีเตสิมันเซโลฮิการามีเวียเตจงนี้กันรู้ออกก็ดูมีจู it's not just to change the world เวลาเช่นนักจงคสิเลมลาวิน to change yourselfนังมาปุ่มปักเส้นนักชมจงว่า to change your community กันมีพื้นเละกัน community เส้นนักเส้นกติกาขันท่านช่องนักเละหอยกันกลุกนักเละหอยกันเตยนักดิ่งขันฟิล์มจนนักจูอภิปีตุกทิ้งชัน formal learning สิจงว่า informal learning สิจงว่าขันอภิปีตุกติมิค่ะอตัวเตนักอตัวคนนักจงวินวินชิมกระดูกลมกันนี่ล้มตัวโจพีเตอร์ซังนี่ขันรักกันไปเปียกเสลอGreat to be back after many years in Malaysia. As I was introduced by my colleague and my mentor, Victor Kensang, I was one of the first interpreter working for the Chin community here. And when I went to Norway, I started community organization helping our Chin community there as well.
But the similarity is that we are organizing, trying to help each other. But the difference is that our focus there is integration rather than humanitarian work. Yeah. So I think that is one first little thing that I would like to say before going further to the main topic that we are talking about. Education, as Carr mentioned, is very important. Yeah, just sharing you what education means to us as the diaspora community in other countries, like in Norway. Okay, we experience that education is so important, not only because of personal integrity, personal independence. It's also important for the growth of community as a whole. So we encourage our younger generation to pursue higher education as much as possible in order to help build our church and our community there as well. So education is some kind of very important resource for us to thrive in new community. Without education, there is no safety, there is no protection, as we mentioned there as well. I will stop with it, but maybe I'll come back later. Thank you. Thank you so much for that. And I would like Dr. Shushila to add on that, and Haiti as well. I think in terms of education, we wish the government would really provide for more access into the formal education system. It is not just for the education of the individual, but this is the first step towards social cohesion between the host and the refugee communities. There's nothing like having a Malaysian child sitting next to a refugee child and each exchanging, lessons and also how to engage with each other. And this is where refugee children can take home lessons and inform parents. Nothing like having a refugee kid tell the parents, hey, this is the way we are supposed to be in Malaysia. I've learned this today. So rather than having them, everybody pointing fingers at refugees that they are not trying to integrate or they are being within their own communities, this is the first step. The education platform itself does much more than just education of individuals. It's a cohesion platform for many. Definitely education is extremely important. I think I've been working with refugees for the past 14, 15 years. And what's incredible recently is seeing students that I've taught in learning centers, maybe 14 years ago when I first started teaching, now resettled, now pursuing their masters in psychology and public health, in the US, and they do this because they want to give back to the community. They want to play an active role in strengthening not just the Chin community, not just the Myanmar community, but wherever they're placed in their host countries. And I do think that with access to education, there's so much that can shift, not just in how a community thrives, but how a nation thrives as a whole, with people from different nationalities and ethnic groups represented. We all, through education, one thing we really learn, we talk about how education is important for integration, but one thing we also really learn is understanding for one another, right? So I do definitely think that there is so much strength in education. And while there might be limitations for refugees in Malaysia to currently pursue formal education, I do think that there are many learning centers that are doing a really good job like CRC Learning Center. So many learning centers here are doing a really good job in ensuring that the quality in these learning centers remain as high as possible, right? Where in these learning centers, students are pursuing their GED, their ICGSE, and that allows them to ensure that when and if an opportunity to pursue higher education, formal education opens, they are able to do it immediately without needing to go through a whole level of certification once again. Thank you. Ulwe. Okay.
Regarding the education, I think I have to repeat that that's not the topic that I talk about. Because how to say this, in the Malaysia here, refugees, even though we have our own community learning center, this informal learning centers. And we also hope that the Malaysian government will open widely the door for us very soon, and we also pray for it. And actually, one thing, why the education is important. Let's see the CYONA for this morning, today. Yeah, they are educated. They are going to the school properly, and the family, the parents provide that for their education, and then now they are becoming a master's degree and doctors and dentists, and then they come to support the community in Malaysia here back. That's why the education is very important, and then this education can make the country increase and prosper, and then the refugee education also can support the Malaysian economy as well. Thank you. That's all. Thank you so much. Education is really important, and as I listen to each of you speaking about education, and what comes to my mind is Malaysia government. I hope they get our attention, and as we wait to go to a different country as a refugee who live here, they're going to wait for 10 year, 8 year, how many years. While we wait for that, why don't they have higher education system, so that they can achieve their dream, and the country will be more even successful better than this, so that's what came to my mind. Thank you for all of you. Now we're gonna move on to healthcare. When we talk about healthcare is really important, and then in Malaysia, I know that a lot of people who does not have any car, it's really hard to go to hospital, and then it is really expensive. And I would like each of you guys to talk about it on that topic, please. Thank you. So I'll start. If we take back to the years before, before 2006, we saw that there was a huge challenge for refugees at that time, because many would not even dare to step into a clinic kesihatan or a hospital because there would be threats of arrest. Thankfully, with the circular in 2006, it allowed for them to have the 50% discount off the foreigners' rate. And that time, it was quite affordable because you would pay 7 ringgit 50 cents and get everything done for antenatal checkup. Yes. Unfortunately, that lasted till 2016 when the subsidies were taken off for refugees, and that's when we started seeing people really struggle in terms of the cost. So the foreigners' rate really became very a big barrier for most of the communities because of this increase. And what we are also looking at is that in terms of livelihoods, it also affects your access to health, because it's not just your physical health, but how much you can access education, livelihoods, what we call the social determinants of health, that also plays into how you access healthcare, how you seek healthcare. So it's not just so much the physical barrier, but also the individual understanding that you need healthcare. When do you seek that? I think in terms of access, we have also explored, and we are looking to explore more how the private sector can also come in play. Because if we do a quick survey, actually we've done these surveys for a few years, and we've seen that most refugees go where? Private healthcare for GP practices and public healthcare, right? And they don't really wait for the NGOs to come with the mobile clinics when they're sick, because they might be there once a week or once a month. So refugees really have an access to private healthcare if they can afford it also.
So what we are also really looking to see is, can we increase protection from that perspective? Can the private healthcare be more affordable? Can they provide more discounted services to refugees, because they have so many clinics that could potentially replace the primary care provided by the government, which is what the government is doing to Malaysian citizens as well. Because the system is so overburdened, we need to also look at alternatives, and government is asking Malaysians to go out to the private sector, and for the poor, they are subsidizing. So we are trying to, from UNHCR, we are also trying to see how best can we make use of this private sector to improve healthcare for refugees. There's also, of course, remedy. When you need to go to a hospital, you still need to be covered. And I think you need to get used to the fact that if you need UNHCR card for your protection moving around, but for your health protection, you will need that insurance coverage. Because most of the refugees, when they come and request for assistance, then we see that, you know, they didn't think about wanting to get the insurance because they didn't think they would get sick. They didn't think they would end up with accidents, but it happens. Then it's too late. So I'm really using this opportunity to also rally the call for get protected. You know, as much as you need a UNHCR card, the next steps, like what Malaysians do, we also want to get protected with an insurance in case you need that money to access healthcare. There's a lot more in healthcare. There's also a lot that community can do for themselves in terms of health education. I know there are 16 Myanmar doctors among the refugee community that could potentially help so much more in terms of awareness, especially at a time when we really don't have the resources. Maybe 10 years ago, we had so much resource to hire 40 community health workers, but preventive aspects of healthcare is what we cannot do now, because with the shrinking of resources, we are even struggling to support refugees going to hospitals. So all the more we need communities, skill sets within the communities to rally around this need and help the communities understand, improve their health-seeking behavior, and see what they can do with just education alone, and how to access better nutrition within affordable limits, which is possible. Yeah, maybe I'll speak a little bit more into this, right? So we have currently been partnering with a private clinic in PJ to subsidize healthcare of refugees. Since 3.5 years ago, we now have been seeing over 800 to 900 patients that are under our care. What we've been noticing when we speak to patients, what we often hear is that, yes, I can go to private clinics. Sometimes I get turned away because of the language because of language barriers. Sometimes I get turned away because of my documentation. And the struggle when going to public hospitals or private hospitals is that often in emergency, they require a deposit of anywhere between 1,500 ringgit to sometimes 3,000 ringgit. That makes it really, really challenging. But of course, I think because a lot of times when individuals do not know, when they fall sick and they're concerned, or there's a child with a really high fever, when they don't know which private clinics that might take them in, they end up rushing to the emergency department of hospital instead, because that seems to be an option that makes most sense. What we would encourage moving forward, and definitely work together more with NGOs and UNHCR, is that number one, I think it's really important for us to come up with a guidebook or a guide list for our members to know which are the refugee-friendly clinics. Which clinics will see refugees, what are the rates. I think, if we get volunteers from within the community to sit together to kind of list that out one by one to do the research, I think that will be a really valuable resource to individuals, just so that they don't need to end up at a hospital if it's not a very serious condition. There are refugee-friendly clinics around, and we also understand as we speak to private clinics that there are more clinics that are actually very interested in seeing refugees. How do we coordinate our efforts across these individuals to get them down onto our partner referral list so that individuals can go in and seek healthcare as and when necessary? And as Dr. Su mentioned, there are 16 doctors from Myanmar at the moment
we have been hiring a Chin doctor who has been incredible in helping us with translation at the clinic. His name is Dr. Pao Pi. And there's so many of them. Can we work to mobilize the Myanmar doctors here in Malaysia to scope out the healthcare scene for us, right? To come up with a referral list, to do more community education, to do more community healthcare intervention. Because a lot of times, you know, as a non-medical person, if your family member might be really unwell and you need an opinion, but there's no one to ask because you don't know any doctors, the first step is always to go to a clinic or go to a hospital because you're very concerned, understandably. But I think it would be really helpful if we have doctors that can help triage the case first. This means ask you, how long have you been sick for? How many days? Okay, this is what you can try doing. You can try going to the pharmacy to get this medication first. If these medications are not helping you, then you can go to the clinic, you know? So I do think that, you know, there is so much strength in the community. There's so many trained medical professionals, doctors, nurses. How do we work together more as we navigate a really uncertain system here in Malaysia, right? Where there are less and less subsidized healthcare available. How do we stretch our resources and work together more collaboratively? Because I think there is so much, when we think about resources, we often think about money, but I really see it as skill sets that we already have in the people amongst us that we can tap into as well. Thank you, Dr. Sushila and Heidi. Peter, Sang, and Uloy, you guys can continue. Yes, what I want to add is that this is a perspective from my personal refugees background. That when health care is falling apart or health is falling apart, nothing to be able to be maintained. You know, when your health is bad, then you cannot do anything. You are not motivated. You are not learning, and a sense of not being protected or a sense of not being given health care is in itself very bad situation. So I can think of people from my country being here refugees and not knowing that they are not protected or not sure, uncertainty that they are not being, how do we say that? They are not being given health care that everybody deserves. So that is one kind of very big hindrance for their own development and that they are able to do things rightly, I think. So it's very, yeah, it's a sense of helplessness. Yeah. Thank you. Okay, when we talk about the health care, it comes to my mind that always protection. Actually, this is also related with the protection. Actually, when we are in Malaysia here, we are actually sometimes we are not sick. Not only our body, even our mind also is sick. Actually, our minds are traumatized because of the country, and then this actually. So when we approach the hospital as well, actually, this is sometimes because of the protection. Sometimes we are not able to get it. We get a treatment, but that person, one person, he is in need of treatment, but because of the no documentation, he is not eligible for the treatment. And then even though he approached to the private clinic connected with the UNHCR and local NGOs, as sometimes lacks of resources that sometimes they don't have. That's kind of major surgery, high surgery and high treatment for them. And then when they are referred to the government hospital, also because of lack of document, they are sometimes refused. They are not able to go to there. That's why if they are if the government concerned and then allow us to do it, to enter and register for treatment, I think we are able to do it. Because the health care, if we are not healthy,
even we are in Malaysia here, this is the government is suffering as well. That's why there's a both problem. Thank you. To me personally, healthcare is not a privilege. Healthcare is a right. So everyone needs a proper healthcare, especially if they are in a need. So the best healthcare system start with you or start with us. Many people talk about, when we talk about healthcare, we just talk about clinic accessibilities, or what kind of doctors we have, what kind of hospital we have. But to me, healthcare is just us. It starts with us. So you are the one who is the best person to take care of your health, not your doctor. So I want to say that again in Chin. Lai Holland Kachim Lai Mo. Ngandam nakti micho kan marian bakse pakat naga. Kan fungaro tiga tidengan kan rem cemo. Moto ngay mi tampikan umlai. Cycle ngay mi kan umlai. Kan moto oro tiga kan rem. Rokswal lai te hete kan ven. Kaka aveng tu kan makan se. Cuban tugin moto na kan aman tampin fak mi. Cell phone na kan aman tampin na fak mi kan pumhi. Kan mit pakat man ni million man se cho kan kudong pakat hi dola tingkat man se chu cha san pathian ne kan per mi hi kan pum hi a vending hi minung hi kan jin pakat nak se chu cha damlo nak zot fa nak ti mi hi lai tu kan hei tu ko selo arat nak arwang pakat nak chu kan aidin min se kan kain alut min hin zot nak tampi kan pek chun kan pum nin rest ti mi idin her chu cha sa Malaysia mi ko hoila tampi rian sang tampi nan tuan rian sang tampi nan tuan volai chung ka ko milai mi vialte rian kan tuan di din kan her i chana i baka haw kan pum hi din ter haw na moto khi engine oil thlen lo in mong peng lo da siron loi mong peng lo arok ko lai na pum zong kha rian na tuan nak na chua zong na tuan nak din chan na pek lawa chun arok ko lai chu cha chun kan pum khat din ter haw apan hi naga kan aidin ralrin haw rol kan aimi kha ngandam nak akai makai lo timi ralrin haw ka kan ralrin lawa kan chun kan zo lai siboi kha kan pan siboi pan kan haw ko lai chun exercise tu kan hawri Malaysia mi chu good game rian tu mi tampi kan si exercise kan ngai ko sin ramdang mi pol khi zum thu mi te ban tu exercise kan ngai ton lo e khin dam lo nak tampi kan pek chu cha chun atu ko hoile via tin an chimmi kha system kong an chimmi tha tuk le ma pina chap ka du mi chu kan pum hi kan ngandam nak he aveng tu ding kan ma pakhat na kan si ti mi kha chap ka du mi se. And at the end I would like to say thank you to everyone, especially all medical facilities, healthcare individual workers who has been helping our Chin refugees and other refugees, whatever they need in terms of healthcare system in Malaysia. Thank you so much, everyone. Nanzapi chongolong na tampigan ne. Atui kan topic pol he. Kachir asam tok tein karak chimjang bantuan kan. Protection, education, and healthcare. Mapatum ka se. Mapatum ka batak tein may tein sao piin chay kan duko natin kan. Jan ka ganizad lo do cha kan. Mabiel chu kan panel discussion cho ban silai. Adong naklay akan kan ban kan halay. Now we are going on. We are almost done. It's in the end, but I want to ask all the panelists to give all this refugee, if you would like to give encouragement word. I know that it's hard to be a refugee in a different country, and I was here when I was here in Malaysia back in 2010 and 11, and now I went to US because of CRC. I was able to go to America
and study there, and the opportunity is amazing. So I want everyone on here to, somehow, I want to encourage them, and especially the younger generation. I want to encourage them. We don't know when things will change, but I strongly believe that everything will change. So if all of you guys, panelists, would like to give encouragement to all the people here. Yeah. I think on our part, we will continue to put so much effort to help every refugee that we come across. But I think for every individual, every day is a chance for you to improve yourself. Everybody has a phone. Use it to learn more about your health, learn something new every day. There's a lot of education that you can access on your phone, even without, going to a formal school. Sometimes make full use of what you have on a daily basis, because that every moment you have in the present day is what shapes your future. And the attitude is the most important thing in moving forward, because if we give up, then, that's gone. You can only do so much with that sort of attitude. But I've learned so much from refugees who really have put in so much work to help their communities, and I think every individual should do the same. Well, keep, as they say in Korean dramas, which I know a lot of you watch, fighting. Yeah, I want you all to know that you guys have people who are fighting for you, who are working really hard to fight for your rights. We as individuals that are not in government, we as individuals, there's only so much we can do with the power, access, resource that we have. But we are fighting for you, and what you need to do is to fight for yourself. We talked about protection, education, healthcare today. I would say that you need education to be able to better protect yourself. You need education to know how to advocate for yourself if and when police officers or immigration officers stop you by the roads. You need education to advocate for yourself in environments that feels discriminatory. Education is so important. And while you might not have full access to formal education right here, right now, education is at your fingertips, on your phones, online. There are free schools you can go to online, free resources like Khan Academy. There is free universities that refugees can access to online as well. Utilize that, while you wait for other opportunities to open up. But beyond just academics, education also comes in the form of skills. What I find really inspiring is that I work with like 7 Chin women now who learn how to sew online. And they became like really, they made what I'm wearing today. And what's incredible is that the past 5 weeks, these women that I work with, they have been parked at a fashion school to work with these students, right? And these are students with access to formal education. But can I tell you something? The women, the Chin women that we're working with, who learn all their sewing skills online and on their own, are 100 times better than these students in a top private university with access to formal education in a fashion school, right? That the lecturers that we're talking to go like, whoa, where did they learn their skills from? And I said, they all learn their skills online. Through the screens of your phone, they learn how to sew, and today they make an income while sewing. So you might feel that, yeah, I don't have access to education, but education is at your fingertips on your phones, and you can learn online. And you'll be surprised by how much you can learn if you are focused and disciplined, right? And how this level of education sometimes supersedes the level of education that they are out there in the private universities. I would also say that when you focus on education and you learn to advocate for yourself in your communities, you can do so much. Look at everyone that's here today. You're leaders,
that are here are because they are working really hard to advocate for you. And I do feel that, you know, when it comes to the government, there's only so much they would listen to when it comes to like UNHCR talking or NGOs talking, right? Because they feel that we are just against them. But there is power when refugees speak up and share their lived experience. We notice that as well. Our advocacy over the years have shifted from NGOs and UNHCR leading conversations. We are now pushing for individuals from the refugee community to lead conversations. And we see the government changing because they can't deny the lived realities of individuals who have experienced fleeing persecution and needing to integrate into a new country. So I would really encourage you to focus on education in any way, shape or form. Focus in ensuring that your children have access to education. Ensure that community learning centers are of the highest standards. And let me tell you that we've seen so many community centers that are so impressive, often even better, the level of education is even better than our government schools. So there is strength in you guys. There are teachers, there are educators, there are doctors, they are trained professionals, right? And even if you come to Malaysia and you're no longer holding these titles, you can still carry forward that skill with you to train your community so that everyone can thrive together as a whole. Minung he kan chunga thila chang mi hi kan mana kan control kho mi le kan control kho lo mi te thil phun ni What happened to us and what we choose kan chunga zaida chang ti mi le zaida kan thim ti mi na khin minung he kan shwe Malaysia kan dak phan mi hi kan ma kan thim mi selo kan chunga tlung mi ronga se kan mana kan control kho mi selo Simhan selo Malaysia kan ummi kan thim kan mana kan control kho mi thiu chu kan mana kan thim kho mi chu zai thil kan tu apawa kan thiam izwa mu se especially mino deule ngap mino pol le mino deu cha chim ka du mi chu Malaysia ummi ta chu naga wire rian na tuan mi pol sa tau sai rian tuan mi pol workshop rian na tuan mi pol khi US Australia te pol an phani ka khin sa tau sai va phun than ka khin motor workshop an va tua than ka khin dor an va tua than ti ka khin phoi tin an pon ni chom chu cha chun Malaysia na tua mi thil kha na tua mi thil pau kha upa deu kan si jong khan thiam lak te khan tu ai zuam lo ram dang nak phan ti ka khan na pochom naka phoi tin an bom lai minau kan si jonga kan tua mi pau kha thiam mi zuam mu se tuan deu Joshua van ni chim mi kha na chin ken ma chin ken lau na circumstance ti mi chu na chung e tlung mi thil ni khan zai ban tung mi nung na si ti mi kha bia chat ha se te nang mani zai da na tu ati mi tu na khan zai ban tung mi nung na si ti mi kha a philang ter se te ma cha chun hi ka mi phun hoi vel te especially me nau pol na chunga zai da tlung ti mi na khan zai ban tung mi nung na si ti kha lang ter lawin zai da na thim ti mi tu na khan phai le zai ban tung mi nung na si lai ti mi kha lang ter lai har nak chuang kan ko sim man sala ni fitin te kan ni thim mi rol nak mo kan ni thim lo lak nak mo kan ni thim asilo sele malama than chau nak mo kan ni thim zai da kan ni thim ti mi khabia pi mi se chu cha chun atu ban tun kan si jung zal lai lo kan sina bom tu tam pian me pathena kan pi lai ni khat khat chu kan chua chan te lai chu tik a chun atu in chon mi ni hin ne tu mi le ni hin ne nun ning kha mai le je matung nung ne si ti mi bia chatu si te lai chu cha chun ma zon te kha nan kan wa che jong zalu si ti kha tha jang pe kan du na kalom ko kharne la hon chim long la ke jong ka lo biar bi chang tung adong nak si cha karak ka hin je kan tila ro chan na tom pli ka ngai lo din na thil chang ha bi ki observe ka to lai je tin da kan lai min cha contribute to ko ding ha bi phong frang he kan nak to mi se sanan hi ka kan phat te ka hi ka CRC ni hi ka pui organize nan tu aning ka zo chu mino pol ka zo ha
zai tu benda an lung tho lo ti por ka mu te ka chun da begin Joshua bandar pratika zai tu benda minung thaza ka tho tar mo motivation ka pek te ka zo ti ka keima lila ke athar thaza ka than chimdu mi cho Malaysia ka ko kan te ko na tin ram thum na ka phal mi bol lila jong ne thaza mun la na ding source ke stan ko ko ti mi chim ka do tuna han ukhar ni chim tu gen zai jong vil te he kan mai na thok mi se cha chun kan na hun kha Malaysia ban sko slo na thin lung put le na dir hun kha amanin adik mi na ram ko sia chun ika zon zong he nang ma cha than chona nang ma cha na thiam na nang ma cha zai kan tilai mi na bom ko nang na than chona ka skola ti mi he ka zum bak mi se ika Malaysia ka jong lia velowa pastor ko romi siam yu chit kan theng ham ding ar rai chim mi chok nia mampu nia mana the sita mampu lo re rat chum du mi chok minung he kan na ki avat man ko akum na ki ab him ko mana na thin lung put le nang ma na dir hun kha amman lo adik lo sia jon zai ban tuk minung pan na chom ko lo ti ke chum du mi se man chun hin ni yang inspire ko pen pen let's start journey ka hen education jong chu formal la informal te ko we atua how po ni na chu pu ni mobile phone nan man ko je ko we thiam na thengal na kha how po nan kun chung om bi ku chung ma te ka chim ton mi cho hi kai om mi le USA Europe om mi chun lai tlang om mi pol phan khe ngai te kan ti ko lo chun kan nga mi information ke ai khat ni chang ko chu tu chu za chun bum pak chunga mudi ra zom thlamo nan lung dong hlau mai le opportunity le thil simi formal thil report ne man tom te na lai ma ti khan ready ding in ra zom chu te uti ni kha tha jang pe kan du be ha kai lom Okay, and let me say, maybe short time, I'll speak in Hakka. And then for the first time, first I would like to say thank you, Dr. Sushila, and then Heidi for presenting this, and then Ukar, and then Peter Sang for presenting this. Thank you very much. And I would like to say, now it's time to say thank you to the Malaysian government for supporting the refugees until today. And then we need your support more, and then the UNHCR as well, and then the local NGO as well be stronger. And then lastly, what I want to say is, actually, as the Bible says, as do to others as you want them to do on you. That's why if we want to love by the government and the UNHCR or any other communities, we have to stay as we can be loved. We have to do as this. That's why kan ni phun pol ni cha kan du mina zai da city sia kan Malaysia kan ni phun pol ni kan ram kan nak ram ni kan don ha city kan tu achun an ma do ding te kan nun le thu tau kho kha izom ven house city kha don na te cha kan du mina se kalom. Thank you. Thank you so much. Thank you to all the panelists today. Panelists nan zabi ti chunga longlom nak tampi kan nei tuni e betak te in mepi ne rakan thein ha se ramdang mi ne rakan thein ha se ti in topic kan rak chopi mi protection se education se healthcare se ma kong na he Malaysia mi ni chon tampi nan thei go lai saman se lo ramdang le mi ne hin tam nan kong lam hi tampi kan thei lo ma ronga chon mai de te in ramdang zong hin kazon ya hin Malaysia mi zai tluk in da her le zai tin da kanim bom kho na lai chu chun zai bentuk system pol da te mi he rak thai na se te mi he kan du ronga khan atu an bentuk he be chai nak zong kan rak nai nak he ase e ma bia kan chai nak zong a hen pakhat chio kazona hen merang hol zong in kan chem merang hol athiam mi long an se mo Malaysia hol ka thiam velo e merang hol te in an kan chem e an ni hi bau chan tuk mi an se UNHCR zong a don mi an si ta kan bau chan tuk mi na an se chun kazona okhar zong se kazona Peter Sang zong se kazona CRC chairman zong nan chim mi vial te kha athatok me pi zong ne ma kan chim
มากันเบียกันนี่รอนักทองอินและมากันชิมนักทองอินประคัดเจ้าท่าจังทากันหลักดีโคจน knowledge ซองกันเก่งโคนักฮะแต่ก็มาซองค่ะ knowledge ซองกันเก่งโคนักฮะมา panel discussion นี้กันรักตัวมีสิมีปีจ้าซองท่าจังตั้มปีหลักนักอาศัยที่ซองซุ่มนักกันเนกันจ้าปีเดนกันนิลมตกนันจ้าปีเดนกันนิลมตกอตุจู lunch aiding ค่ะอินตังอาอุมี lunch aiding ค่ะอ่างจังอินตังอากัลิน lunch ค่ะไอโคสิจังที่มีค่ะจงปฏิทองทันกันรักดูกันนิลมLet's improve food. Yes, let's improve food to cameraman. Thank you. Thank you. Can you help me?